mashambani, kila ngome, kila miaposi yote, kila misingi yote, kinyume na mapenzi yako, tunakupa nafasi ya kwanza, tumalaki Jehova. Baba yetu, tumalaki wakati huu, tumalaki we surrender, Jehovah. We surrender, Master Jesus. We surrender. We surrender to my Father. Power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you, my God. Power belongs to you, King of Kings. You never share your glory with the God, my Lord. Mungu wako na baba yetu. Kwa ajili yako Baba. Kwa ajili yako kwa kwetu Maria. Kwa ajili yako kwa kwetu Maria Baba Sia. Upande tumetoka Jehova. Na upande tumefika Baba yetu. Tunasema ni wewe tu. Ni wewe tu Jehova. Ni wewe tu Mungu wetu. Ni wewe tu Jehova. Tunakuenzi. Tunakupenda. Tunakuinua. Tunalitukuza jina lako. Tunakuabudu Jehova. Tunasema wewe wakesha. Tunasema wewe watawala milele. Wewe ni Mungu wetu. Uniumbe na uumbe Jehova. Wewe sio neno la kinywa chako. Unasema na kinywa. There's nothing in the power of the one from the mouth of God. We trust in the beginning of my Father. That's the power tonight. It's the same power Lord. We appreciate it this morning. We surrender to it. We must not die on the Messiah. We ain't get to let me go to Messiah. I am Messiah. Remember the Messiah. Jesus, you are great. Adonai, you are great. You are the only God. That in the heavens, my God. We are not unto the Adonai. That we may be saved, your Lord. King of Kings, King of Messiah. You have the power to heal. You have the power to change. You have the power to restore. You have the power to revive. We are your Master Jesus. Let your will remain. Your will, King of Kings. Mapenzi yako Jehova. Ndio tunaomba Masia. Asubuhi ya leo. Kuanzia sasa hivi. Yakatifika mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe majosha Jehova. Naomba ukajua kinywa chako. Ukambie Bwana tu asante. Kwa ajili ya mtumishi wake. Bwana tuna wanwinge. Ambia tu Bwana asante. Kwa ajili ya maisha ya mtumishi wa Bwana. Akazidi kumuinua. Akazidi kumulinda. Akazidi kumujaza nguvu mpya. Akazidi kumtumia zaidi. Kibali chake. Kibali juu yake. Kumsapau kwa Bwana. Usiku na mchana. Anaposimama tu. Na kutamka neno lake. Watu wanapokea utendaji. Watu wanapokea hukumu. Watu wanafunguliwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ni mwaminifu. Ananiambia ya kwamba katika neno lake akaweka sikio lake wazi kwa ajili ya kusikia dua zetu na sala zetu, na anajibu. Ambia tu Bwana neno moja kwa ajili ya maisha ya mtumishi wake katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova. Asante Masia. Tunasema umetukuka. Pokea sifa asubuhi njema kwa ajili ya maisha ya mtumishi wako. Tunakubariki Jehova. Mikononi mwako tumuinua. Mikononi mwako tumbarikisha. Tutakasa ulinzi wako. Tutakasa wema wako. Tutakasa neema yako. Uwepo wako na nguvu zako. Ikawe sehemu yake Baba. Atokapo aingia kwa Jehova. Anapotakasa wema wako. Anapolinua jina lako. Baba muinue na kumbariki. Utetee mtetezi mwema. Muinue mara tena. Muangazie jona kola neema. Ukamshindanie Baba yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Father, we worship you. Lord, we worship you. Inua kinywa chako mara tena. Ambia Bwana ni asante. Kwa ajili ya wachungaji wote wa jamii. Wacha Bwana fanya kazi katika neno la Jehova. Ambia tu Bwana asante. Ambia tu Bwana asante. Mapenzi ya Bwana ndio tunaomba. Usiwe na moyo kama mtumikia Bwana kwa kufunika. Usiwe na moyo kama mtumikia Bwana kwa kutoshelevu. Ambia tu Bwana tunakuhitaji. Tunakuinua kwa ajili ya wachungaji wote. Waambie CMC kila mmoja mahali alipo. Mikononi mwako Jehova. Kwa neema yako, kwa neema yako. Maana uso wako mara tena. Neema yako mara tena. Kwa uso wako Jehova. Na mapenzi yako Jehova. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe watosha Jehova. Wewe ni Mungu mkuu. Inua kinywa chako. Ambia Bwana
asante kwa ajili ya wazee wa hili jamii ya CMC. Ambia tu Bwana asante. Namuka neno moja asubuhi ya leo, atakamuka kufunguliwa, kuwekwa huru, kutiwa nguvu mpya mara tena, kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana, kwa ajili ya kulitia jina la Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Takasa tu uponyaji kwa wazee wa jamii ya CMC, hata wana ambao hawajafika mahali hapa na wameitanishwa na hii jamii, mahali walipo. Mungu ni mwaminifu, hakika akamwambia ya kwamba Jehova, ninatambua mamlaka ulionao na nguvu ulionao, haistahili ukaingia chini ya dari ya hema langu, lakini naomba ukatamke neno moja, uponyaji ukapatikana katika nyumba yake. Ambia Bwana tu tunahitaji akakuze wazee wa jamii ya CMC wakafunguliwe, wakauwe na kiu kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Father, we worship you, Lord, we adore you, we praise your name because of all the elders of CMC, my God, wherever they are, Jehovah Master, each and every my God and my Redeemer, who has been called by this one, Jehovah, tunawaitisha kutoka kwako, tunawakumbulisha kutoka kwako Jehova, tunawaitisha mahali walipo, ukawatia nguvu mara tena, ukawagusa mara tena, ukawashikanie Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana asante ni kwa ajili ya wamama wa hili kanisa, katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana tunahitaji ukuzo wake, kwa wamama miguso kuu katika nyumba ya Bwana. Ambia Bwana asante kwa ajili ya wamama wa jamii hili, kwa jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana tunahitaji ukuzo wa Bwana mara tena, kama wamama tukatiwa nguvu zaidi, tukajazwa na ujasiri, tukazidi kumtumainia Bwana, tukazidi kuinua sauti zetu katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana kila mama ambaye ni wa jamii wa CMC, hata wale ambao hawajafika mahali hapa, tunawaitisha mahali walipo kwa jina la Yesu Kristo. Hata wale ambao ni wa hii jamii Jehova, na wamezuiliwa kwa njia moja ama lingine, tunawaitisha Jehova, tunatakasa kufunguliwa kwao, tunatakasa kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Father, we worship you. Lord, we worship you. We adore you, King of Kings. We give all the glory and honor unto thee. Wewe ni Mungu wako. Thank you, Messiah. Thank you, Lord. Asante Baba yetu. Pokea sifa zote. Uketie mahali pako pasipo. Wa neema na rehema ni wewe. Asante Jehova. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa we, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, Baba, tusema ni asante
Pokea sifa asubuhi njema, pokea dhama zote. Wewe uketie mahali pako pa siri, twasema ni asante kwa kibali chako, asante kwa uwepo wako Jehova, asante kwa neema yako Adonai, asante kwa wema wako na makusudi yako mema Jehova. Wacha ukazidi kuinuliwa mahali hapa, wacha ukazidi kupokea sifa zetu, wacha ukazidi kutuongoza na kututawala katika kila kipindi Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mkuu wa neema na rehema Jehova, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Wacha nichukue nafasi nikaribishe Pastor Alice katika jina la Yesu Kristo. Karibu. Hallelujah. Amen. Praise God. Tunaweza keti chini. Namshukuru Bwana asubuhi ya leo ni kwa sababu amekuwa Mungu, amekuwa mwaminifu. Tumekuwa na kipindi kizuri za intercessory. Tumehisi nguvu za Mungu mahali hapa. Praise God. Nawashukuru sana ni kwa sababu siku ya leo mumejitokeza na tukaweza kuwa na wakati mzuri wa maombi. Na wakati huu tunaenda kusikia neno la asubuhi na tunaenda kusikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu, tukimngojea aweze kufika. Nasikia tu kumshukuru Bwana asubuhi ya leo. Ni kwa sababu niko hakika amekuwa mwaminifu. Ameniwezesha, si kwa nguvu zangu, si kwa uweza wangu, bali tu imegharimu tu mkono wake. Praise God. Kwa hivyo kuwa mahali hapa si kwa kujua kwangu sana, ama si kwa kutenda mazuri sana mbele za Mungu, bali tu ni kwa huruma zake na diposa ameniwezesha. Praise God. Ni wakati mwingine tunaenda kukaribisha mtumishi wa Mungu Joseph akaweze kutupatia neno la asubuhi. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni wakati mwingine ningependa kusema ya kwamba nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amezidi kunitendea na kunifanyia siku baada ya nyingine, na nafurahia jinsi anavyonitumia na jinsi anavyoniongoza. Nilipokuwa nikiwaza jinsi ilivyo neema ya Bwana, niliona imenipasa nikaweze kuongelea jambo ambalo niliweza kumwomba Mungu akaweze kutuelekeza. Mara nyingi, mara si moja, tumekuwa tukifikiria sana jinsi tunaweza justify nia zetu mbele za Mungu. Na bila shaka imekuwa ni jambo ambalo limekuwa ngumu sana, hasa sisi wanadamu ambao tumezaliwa kisasi hichi ambacho ni kigumu sana kwa maisha ya mwanadamu. Tuna mambo mengi ambayo yanatusukuma kule nje, si magonjwa, si shida, na wakati mwingi hata familia zetu, kuanzia babu zetu, mama zetu, watoto wetu, tumekuwa na msukumo wa kisampli, msukumo wa aina fulani, ambapo kwa hakika sisi kama wanadamu tunashindwa kustahimili. Naomba aliye na Biblia Kiswahili akaweze kunisaidia mahala hapa. Nitatumia zote mbili, Swahili Bible. Asante sana. Thank you so much. Napenda kutumia lugha ya Kiswahili manake inaeleweka hata kwa watoto wadogo. Wakati mmoja nimekuwa nikiangalia yale ambayo mara nyingi watu wamekuwa wakifanya, yale ambayo watu wamekuwa wakiwaza. Si mara moja we mwenyewe umeweza kukaa katika kiti chako pale chumbani ama pale kazini. Wengi tunawaona wako pale kwa uwanja, wanawaza na kuwazua. Watu wanafikiria sana. Na bila shaka hata umejikuta katika hali ile.
unakaa ukifikiria sana. Inafika wakati ambapo unaona kana kwamba Mungu amekuachilia. Mbona wengine wanafanikiwa katika maisha? Mbona we na uaminifu wako, kuokoka kwako, njia zako nzuri ambazo zinapendeza, mbona haujafanikiwa katika maisha yako? Mungu anakusudi na maisha yako. Lakini jambo moja ambalo ningependa kukuambia wewe, it is because of yourself that you are the way you are. Ni wewe umejitabiria kuwa jinsi ulivyo. Si makusudi ya Mungu, sio mapenzi ya Mungu wewe kuwa jinsi ulivyo katika hiyo hali ulio nayo. Ni wewe mwenyewe umejitabiria, kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu, na kila mara unapomuita yeye ukuitika, kila mara unapolia yeye ukusikia. Lakini wewe, kando na yale ambayo yanakusumbua, ni mara ngapi umeweza kujiuliza mambo ambayo unajilinganisha na watu wengine? Unajilinganisha na wale wengine kana kwamba Mungu ako mbali na wewe. Katika Biblia yako nataka uangalie the connectivity between your tongue and God. Wajua, wakati unaamka asubuhi kuna sala ambayo wewe mwenyewe unafanya, na mara nyingi tunafanya sala bila sisi kujua. Hii ni sala ya kwamba Mungu nakuomba uniongoze mchana huu wa leo. Lakini inapofika jioni umekumbuka Mungu alikuongoza, na ulipokuwa ukiongozwa jinsi ulivyoomba, ni mara ngapi ulistumble? Ni mara ngapi ulianguka? Ni mara ngapi ulisahau ya kwamba uliomba Mungu akuongoze? Hata kama uliongozwa ukaenenda katika njia ambayo haukumpendeza Mungu, you prayed for it. You did not tell God what you really want. You just commanded God, please God, guide me. Mungu niongoze. Mungu nipe hii siku. Mtumishi wa Mungu aliomba Mungu akamwambia, nipe mlima huu ni upande. Wewe sasa pale ulipokuwa ukianza siku yako, umerequest Mungu akuongoze, na haukujua ulimi wako una nguvu kiasi gani. Maneno ya kinywa chako yana nguvu kiasi gani. It is time wewe kama Mkristo, wewe kama unayemjua Mungu, ukaweze kujua ya kwamba neno la Mungu ni panga inayokata kuwili, a two-sided sword, na inakata. Katika kitabu cha Genesis, tuangalie pale mwanzo wa kuwekwa misingi ya dunia. Genesis 1. Genesis 1, Mungu anaongea kitu mahala pale. 1 verse 26. Genesis 1 mstari ni 26. Inasema, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Kiswahili kinasema hivi, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. God said, let us create, na tumfanye mtu akatawale. I believe even somebody who is not saved, he is a leader. He was created to lead. Aliumbwa. Sembuse we Mkristo unasahau, you are given that authority.
You were given that authority. Ebu angalia vizuri, Mungu ameweka hivi: ukatawale baharini, angani, ardhini, kwa vitu vyote vilivyo chini ya dunia. Kila kitu chenye kiko chini ya dunia, kiwe chini baharini, ndani ya maji, angani, you are given that authority. Alikuumba wewe kwa mfano wake. So if God created you in his own image and likeness, who said you cannot command as God does? You can command. You don't need to go telling somebody, I want to do this. You just kneel down and talk to your God. Ongea na Mungu wako, mwambie ya kwamba nahitaji hichi, nahitaji hili, nahitaji kile, ili Mungu akaweze kupea jinsi ya kuapproach. How are you going to approach that? And the Bible reminds you in verse 28. Genesis 1 verse 28. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and submit and subdue it, have dominion over the fish of the sea. Anakuweka ukaweze kusubdue. Kwa Kiswahili kinasema hivi: Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Subdue, kuitiisha, kutiisha, to subdue. How do you understand by that word subdue? Kutiisha. Eti sasa mimi hapa naweza kuambia kitu, ondoka, toka, enda. In Jesus' name. It is God who gave me that authority, not even me, even you, as you are seated there. You have authority to command, to tell something go, kutiisha. Nilipokuwa nikiangalia tafsiri ya neno hili kutiisha, niliona ni kuleta somebody or something to kneel down before you. To kneel down. You are commanding this thing to respect you. At least aonyeshe heshima kwako, akuwe na ile heshima, kwa sababu wakati Mungu amekuambia you can conquer, you can defeat, you can overpower. He said that in the beginning when he created you. God aliweka kitu ndani yako. There is need for us to sit down sometimes in privacy, not in private, in privacy. Mahali pweke, ukiwa peke yako. Just reason with God. Jiite kamkutano wewe na Mungu wako. Call God, tell God, I'm coming to you. You know, not every now and then that we need to go before God to pray. Si kila mara tunaenda mbele ya Mungu kuomba. Mara hii muite Mungu, muwe na mkutano na yeye, mkuwe na mkataba na huyu Mungu. Why can't you just call God? Sit down with God. Talk to God as your father. Not like I'm praying, oh God, I pray that, oh God, I pray this, oh God. For how long are you going to mention that name of God? God is your father. You are talking to your dad. You can sit down with your father. How many times are you going to mention that earthly father when you are discussing with him? Now this time you are not praying. Just sit down and talk to God as in ana kwa ana. Mwambie Mungu, nimekaa sana chini ya jua, sijaona mibaraka yangu na sijaona njia zangu zikifunguka. Shida iko wapi? And when you are in spirit, you only need to believe. Only believe. And when you believe, God says he will heal.
Mungu atakusikia. Just read the book of Mark. The book of Mark 5 verse 26. Mark 5 verse 26. And God says, only believe. No matter what you go through. Haijalishi unapitia tatizo gani. Haijalishi umefiwa. Haijalishi wewe ni mdhambi. Haijalishi wewe umelemewa. Haijalishi umefiwa wewe kiroho, kimwili, umedharauliwa, umefanywa nini. Just believe. And believing in God puts everything in good perspective. Mungu atakutazama wewe na aone kwa kweli kilio chako kimetoka ndani ya roho yako. Kiri na ulimi wako. Wakati mmoja nilipokuwa namsikiliza kiongozi marehemu aliyetuacha wa Tanzania, kuna wakati Magufuli alisema hata yeye mwenyewe anakufa. Hata yeye mwenyewe atakufa tu, si mbali. Kifo alichotabiri mwenyewe kilimchukua. Mtumishi wa Mungu mmoja, mwimbaji, aliketi akafikiria, ametunga nyimbo nyingi sana. Sasa ni wakati wake wa kutunga wimbo kusema ya kwamba ni kutoka chini kwenda juu. Na hivyo ndiye alienda. Wewe jioni, mchana huu wa leo, unajitabiria nini? Unaprofesai nini ndani yako? Kuanguka kwako, mateso yako, kuhangaika kwako ni ulimi wako. Your tongue. Ni nini unajitabiria? Already you've been given something to do and you are telling yourself, I can't do this. Hii siwezi fanya hii. Who told you that you cannot? When God declared to you that amekupea powers to conquer, to subdue, kutiisha. Kutiisha kwa Kiswahili inamaanisha, inatoka kwa neno kutii. So kama ni kutii na unataka yule atii, so utamtiisha. You force that person to respect. And if God gave you that authority, it is not a please, it is not an excuse me. God gave it to you wakati alilay down the foundation of this world. Wakati alipokuwa akiumba, aliita na akasema, andiko linasema, Biblia inasema ya kwamba God said, let us create. Nani alikuwa naumbwa kama si wewe? You are created. Sometimes we look things kibinadamu. Sijui nani alidanganya mwanadamu ya kwamba yeye hana uwezo na yeye hana nguvu. Ukirudi pale juu mstari wa 3 inasema, Mungu akasema iwe nuru, ikawa. Let it be. Iwe nuru, ikawa. Na Mungu akaita nuru mchana na giza akaita usiku. Mstari wa 6, Mungu akasema naliwe anga. Just check the power of the tongue. The power of the tongue in you. Let there be. My teachings kwa juu ya the spiritual power in you. The spiritual power in you, it is what guides you. Ile Mungu alichokupatia, hicho ndicho anataka kutumia ndani yako. Wakati mwanadamu alionekana amefinyilika chini zaidi na Mungu akaona ni heri akaweze kuokoa dunia, aliita pia mkutano, akauliza ni nani ataenda kumuokoa mwanadamu. Na hapo ndipo Yesu alipojitokeza akasema, mimi ninaenda. Wakati Mungu alipokuwa akimuumba mwanadamu, ulikuwa ni mfano wake wa kwanza. Akauliza, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ati mimi Joseph
niumbwe kwa mfano wa Mungu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nilipokuwa nimepotea dhambini, aliita pia, ni nani nitakayetuma aende duniani kumwokoa mwanadamu? God have a reason why you are alive today. Yuko na sababu na maisha yako, uhai wako ulio nao. Mungu anataka siku moja uketi ujue ya kwamba uko na sababu na Mungu yuko na nia na wewe, na ndio sababu ungali hai. No matter the situation you are going through, ni kupenda kwako. Ni kupenda kwako. Kwa sababu vita vya dunia vinapiganiwa juu mbinguni, lakini we haujamruhusu Roho wa Mungu akae ndani yako. Roho wa Mungu anahangaika, anabisha, anangoja, nifungulie mlango wa roho yako. Wewe bado haujasikia huo wito, bado unatafuta mtumishi wa Mungu akuombee. Nisaidie, niombee, mapepo zinaniandama. You can command that spirit kukutoka. You only need to believe. Just believe that God is able and God can do everything, kama uko na imani na kama umeamini. Tuende kwa upesi tu kitabu cha Mathayo 21. Matthew 21. Wakati mwingi ni vizuri kuangalia maandiko na kuyalinganisha, kuona je, wewe umesimama wapi katika hii plan ya ukombozi. Matthew 21 verse 21. Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo tu la mtini, lakini hata mkiambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, litatendeka. English tells me that Jesus answered and said to them, assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. Imani, that faith. Inashangaza mwanadamu zile vitu ambazo wamezichukulia kuwa ni za kawaida. Eti wewe unalala, unafunga macho, haujui unafanya aje, nini kina happen usiku wako, alafu asubuhi unaamka, unasema nimeamka. Na kulipokuwa kukikaribia kuwa usiku, wewe na mdomo wako ulisema mimi naenda kulala. Asubuhi mimi nataka kunywa chai, mimi nataka kwenda mahali fulani. Ulikuwa na ahadi nyingi sana na wenzako, mikutano, mipango, vitu kama hizo. Na the time you said that, you spoke to yourself, let me go sleep. Where did you buy that sleep from? Huo usingizi uliununua wapi? If you don't believe in miracles, huo usingizi uliununua wapi? Ni wangapi ama ni mara ngapi wakati mwingi unatafuta usingizi hauupati, kwa sababu umesongwa na mawazo, umesongwa na shida zako, umesongwa na mambo mengi ambayo yanakunyima usingizi. Hata ukienda pale kwa kitanda, unalala umeface juu mpaka unaona microscopic. Unaona tu vitu twenye hata kwa nyumba yako ujuangi, so this house, hii rangi imeisha. So this house need repair. Unaanza kuona vitu ambavyo hata havihusu maisha yako. That is the time unaanza kufikiria, na fulani, how dare is that person? Mbona alinifanyia hivyo? Mbona fulani anaongea kitu fulani? That is the time unaanza kujipereka in another world. You forget that. You confess in your mouth, that is what you get. Na si lazima ukuwa unamwambia mtu. Hata unaweza kuwa unajifikiria wewe mwenyewe. Or have you ever thought of somebody, alafu anatokea, alafu sijui wanadamu walitoa wapi tabia, it talk of a devil. Who say that?
talk of a devil. So God akikusaidia sana ni kusema na we utajuangi, we uongelewangi. You don't remember, you don't recognize the power of your tongue. Ulimi wako, nguvu ya ulimi wako, nguvu ya unachosema kwa imani. It is not usual for you to just sleep and wake up in the morning. Si kawaida hata kidogo. Kuna wale wanalala na wanalala kabisa hawaamki. Who are you that God gives that favor na wewe hauwezi ona? Mungu anataka ukue na imani na wewe mwenyewe. Kuwa na ile imani ambayo inaishi ndani yako, imani ambayo inadumu ndani yako, imani ambayo inasongesha mlima. Mtu akisongesha mlima ama akifanya kitu ambacho si cha kawaida, unasema that person ameperform miracle. That is the power of faith. Imani yako, you can perform that. Wengi wanaondoka kwenda kutafuta kazi, akienda kutafuta kazi mahali alafu apate, anasema thank you God, but thanks God for getting a job, but not thank you God for proving that my tongue is this powerful. We should recognize our Lord in everything we are doing, everything that we are going through, kila kitu ambacho tunafanya. Na mara nyingi inabidi tuweze kuwa watu ambao tunajua kugive thanks to God. Kuna wakati mmoja Biblia inasema ya kwamba baada ya gharika kuisha, safina ilishuka chini. Wakati safina ilishuka, mtumishi wa Mungu Noah ali step out of the ark, akaangalia dunia jinsi ilivyokuwa imeoshwa na maji. Akaangalia mara nyingine na nyingine. Wakati viumbe vilivyookolewa na wale waliookolewa wakaingia ndani ya safina, walipokuwa wakitoka nje, hapo ndipo Noah alifikiria akaona, there is need to thank God. There is need to thank God. Genesis 8 verse 20. Genesis 8 Genesis 8 verse 20 inaelezea jinsi ilivyokuwa na jinsi wakati gharika ilipoisha, kile ambacho kilitendeka, jinsi na yale ambayo Mungu aliamua atamfanyia mwanadamu. Na mara si moja, wakati unashukuriwa na Mungu, there is need for you to respond. Shukuru Mungu, onyesha kwamba hata wewe unajua kusifu. Onyesha Mungu hata wewe unajua kurudisha shukrani. Na wakati huu anasema, then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offering on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. Alimfanyia Mungu kafara, akamchomea Mungu dhabihu. Na wakati Biblia inaniambia wakati Mungu alisikia harufu nzuri, harufu iliyokuwa inapendeza puani lake Mungu alimake another agreement. God, after yeye kufurahia hiyo harufu, Mungu alisema ya kwamba hata iangamiza mwanadamu tena kwa njia hiyo ya maji. Mungu, hebu tusome tukiteremka pale chini, Mungu anasema nini? I will never again curse the ground for man. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy everything as I have done. While the earth remains, seed time and harvest. Mungu aliweza kuunda zile seasons
Yeye wakati huo ndio Mungu aliweza kutenga. Kutakuweko wakati wa baridi kama huu, kutakuweko wakati wa kiangazi. Katika maisha yako lazima pia na wewe ujue Mungu alikiri akasema ya kwamba lazima kutakuweko ups and down, but God hatawahi kuangamiza, na Mungu hatawahi laani nchi tena. That is his own mouth, anaongea kwa ulimi wake mwenyewe. And God saying this because anakupenda wewe. God loves you. And God is trying by all means to pull you closer to him. God hata kama aliangamiza watu kwa gharika, hakufurahia. God never liked that. Ilikuwa ni mbio ya kuokoa the soul of man. Human race. Njia zetu zimepotoka, njia zetu ni chafu, njia zetu hazimpendezi Mungu. I say, Mungu hafurahii yale ambayo unafanya siku baada ya nyingine. Na ndio sababu tunaambiwa kila mara tudumu katika sala. Tuombe sana, tuombe sana. Sijui wewe wakati unaenda kuomba huo unamwambia nini Mungu wako? Proverb 18 verse 20. Proverb 18 verse 20. Tuone Mungu anasema tutakula nini. What are we going to eat? What are we supposed to eat? 18 verse 20. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. From the produce of his lips he shall be filled. Unakula mazao ya kinywa chako. Your tongue is so powerful whereby if you learn to control your tongue, chunga ulimi wako. Wacha kusema ulimi inalaani. Inalaani nani? Inakulaani wewe kwanza. Wewe wakati unafikiria, si lazima ulimi uongee. Hata mawazo yako, the meeting you call with yourself. Mara nyingine unasikia watu wakitembea kwa barabara, alafu unaona mtu anajiongelesha, anasema amejiita kama mkutano, yeye ako kwa meeting. That is a business meeting. Na since ni yake, yeye ni mkutano amejiita, anafanya mkutano na yeye mwenyewe. Sasa huu mkutano wako na wewe mwenyewe, hiyo ndio Biblia inasema katika kitabu cha Proverb 20, ikisema ya kwamba utakula matunda ya kinywa chako, ya ulimi wako. What you prophesy to yourself, what you do to yourself. If me, myself and I am in a meeting and I tell myself, today I don't have food, I will sleep hungry, itakuwa hivyo. But the moment I say that, wow, sina food, I'm going to look for something to put in my tummy, that is what will happen to you. God hears your prayers. God listens to what you say. He gave you powers and authority. How are you using them? You remember how God created you in his own image, likeness, so that you can rule, you can subdue, not starting from others, but starting from yourself. Anza na wewe mwenyewe. Mara nyingi familia nyingi zinajiharibia ndoa zao wasipojua, wasipotambua. Wewe ni mama uko pale, wakati ulianza mahusiano yako na baba watoto wako, alikuwa na jina fulani, ulikuwa ukimuita sweetheart, my dear, my love. But wakati mmepata mtoto, mkafurahia tu, mkaanza watoto wakaanza kukua. Then it reached a time, sijui nini ilikuingia, you started discussing about your marital problems with your child. Unaanza kuonyesha mtoto ya kwamba babake ama mamake ni bure tu, anafanya hili, anafanya hili. You never knew what you are planting in that child. When the Bible says you should respect your parents, huyu mtoto ata respect aje mamake?
babake. Ikiwa baba anasema baba anamuita mama, mjinga hii njoo hapa, anatumia majina machafu sana. Alafu mama wakati mwingine anasema kile kimekuja tena. Sometimes you plant that seed in your child whereby when this child is growing, anaona yenyewe kabisa kile kimutu. Sasa anakiona kile kimutu. Na unajua kuna tabia ambazo ziko kwa wazee kule kwenye si kwenu huko kwenye natoka huko. Wanasema mtoto mwerevu ni wa nani? Mtoto mwerevu ni wa baba. Na mjinga? Alafu baba anasema mjinga kama mama yako. Mtoto akifanya makosa anajua after all I'm just stupid like my mother. Mimi ni mjinga tu kama mama. Sasa kuna kwako na division ya watoto katika hiyo boma. Watoto werevu wanajivunia ni wa baba. Watoto wajinga sijui wanajivunia ama wanasema nini wakiwa upande wa mama. But look here. Huyo mzee, he's a primary school failure. Hakumaliza shule. He's a school dropout. Because of one or another, akaamua kufanya biashara yenye Mungu alimuonekanika kwa so successful. And this lady here, alimaliza class 8, akamaliza high school, hata ameenda college. Sasa wacha turudi kwa hiyo ujinga. Nani mjinga hapa? Wacha tufuate elimu sasa. Mtoto amesoma sana kama ni wa baba, then mtoto mjinga ni wa mama, but it's only mother who completed school. Sasa the division we put kwa watoto wetu sometimes ina reflect our stupidity, ujinga wetu wa kibinadamu. Wakati utamtazama Mungu na kumtegemea Mungu, believe you me, mambo yako yatakuwa line. You will know to differentiate what to tell, what to speak to your child, what to speak to other people out there, and what to speak to yourself, and when to put bedroom matters in the bed. Unatarajia huyu mtoto mwenye unamfunza jinsi mamake alivyo mbaya, jinsi babake alivyo mbaya, unatarajia boma yake yeye mwenyewe itakuwa nzuri? Huyo mtoto atakuwa anaenda, wanakosana kidogo, anaona the beast that mother said in this man, anaiona pia kwa mzee wake, anarudi kwake. No matter saizi tuko na marriage nyingi sana ambazo zimebreak. Zilibreak kwa ajili ya the beginning. If you want to know the end, angalia the beginning. Check the beginning. How was they raised up? Ni vigumu sana kuenda kumwambia mtu na muongelea amani iwe nawe, wakati yeye akiwa mdogo hilo hata halikuwa kwa mkataba. Hata familia yake haijui hiyo. Mtoto amelelewa, mama ni mlevi, baba ni mlevi, alafu unataka huyu mtoto asionje pombe. Wakati mwingi hata watumishi wa Mungu wanaingia katika mvutano wa aina fulani ambayo sisi washiriki ndio tunawaweka ndani. Washiriki wanamsukuma mtumishi wa Mungu mpaka mtumishi wa Mungu anaona this is too much. And sometimes we do things kama tumejificha. We say that this is a committee between me and my God will understand. God will understand when you are doing evil. Mungu hakai kwa meza ya watenda dhambi. We should learn how to give. We should learn how to forgive. If you can forgive yourself, then God can forgive you. Learn to give, then God can give you. The Bible insists that you are robbing from me. Tunamuibia. You've never sat down and asked yourself, God, what have you given me that I've robbed from you? And if I'm robbing, why am I doing this? Mbona ninakuibia? Niaje ninakuibia Mungu wangu? Mbona usinipe kukujua, kukuelewa na kukutambua, ili niwache kufanya mambo yasiyokupendeza?
mtumishi mmoja alipata nafasi nzuri tu, nafasi nzuri ya kusafiri kwenda ng'ambo. Yeye ni pasta kabisa, wale wakiongea mpaka neno unasikia ina vibrate. Akapata nafasi nzuri ya kuenda ng'ambo, na wakati alipoingia kwa ndege, naambiwa kwa ndege kuna vinywaji, so kwa ndege kuna free wine. Alafu huyu mtumishi wa Mungu wakati alipokuwa akiletewa na wale watumishi wa ndege kinywaji, wakamuuliza, hello customer, we are serving wine, do you mind a glass? Akasema no, siwezi kunywa wine. Akasema no. Wakati ndege ilifika kule ilikuwa ikienda, waliposhuka mmoja kwa mmoja, yule mtumishi wa Mungu alimuona yule attendant wa ndege, akamwendea akamwambia, hey madam, when you were in there ulikuwa unanipea kakitu, unaweza niletea sahi, naweza ipata saizi? Akamwambia no, si ilikuwa ni kwa ndege, sasa hapa nje huwa ipeano, inapeano kule ndani, mbona ulikataa huko ndani? Akamwambia we usinione kasichana, usinione nikiwa mjinga. Sasa mimi ni mtumishi wa Mungu, nichukue waini nikunywe, na kwa Mungu ni hapo tu. Atijua kwa ndege na ni huko juu, so God ni neighbor. Sasa hawezi kunywa juu kwa Mungu ni hapo tu. Akasema hai, hapa naweza kunywa, lakini pale ni kwa Mungu hapo tu. So how many times we decide to do something because hatuonekani? Nika kitu gani yako unapenda kufanya ukisema ya kwamba after all I'll go back to God and God will understand, God will forgive me? How many times have you failed on something saying that so long as people don't see me, I'll do it? How many times? It is a high time that you yourself, you call a meeting and start thinking about yourself. Talk about yourself and remember that God anakuona mahala penye uko na chenye unafanya na chenye unapanga. Huyu mtumishi wa Mungu alilack something that you are the temple of God. Wewe ni hekalu takatifu la Mungu, na kama wewe ni hekalu takatifu la Mungu, then even God lives in you. Mungu anaishi ndani yako. Sio eti uko neighbor ama uko karibu na God, but God lives in you. Wewe uko na uungu ndani yako. The heavenly kingdom is sure for those who follows the commandments of God. For how long are we as Christians going to hide ourselves and forget that we were given power to control? In Genesis 1 verse 9, turudi Genesis 1 verse 9, uone the power of command that you are given by God. It is surely meant for you, not for anyone else. Ni wewe uliyepewa haya yote. Na wakati mwingi, wakati unapofanya kitu, kumbuka ya kwamba God is God of promises, na God never fails. You are there seated, but remember, when God said that you have powers, you've been given powers to command and to control, haukuwa na doubt, alijua unaweza. It is you now to call a meeting on yourself and ask yourself, why are you not succeeding in life? Why are you not making it in life? The education, the earthly education that we go around, tunaona kuna colleges, kuna universities, watu wanapata diplomas, wanapata masters. Hizo zote ni za hapa chini. Hapa chini. When God want to use you, haangalii elimu yako, haangalii body yako, haangalii unakaa aje.
Mungu haangalii udhaifu wako. Unaweza kuwa wewe ni kilema, wewe kuongea kwako ni kama Moses. You remember Moses telling God that yeye ana kigugumizi, eti akiongea maneno yake hayatoki kwa haraka, but God insisted on using him. Hata kama Moses hakuingia nchi ya ahadi, but at least aliongoza wale walioingia, yeye akakaribia pale akalemewa, but the leadership in you, God want to make it today. Mungu anataka kuhakikisha ya kwamba pale ng'ambo penye unatakana ufike, umefika. In Romans 3 verse 10. Romans 3 verse 10. Kitabu cha Warumi. Romans inatuambia kwamba no one is righteous. Sisi wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tumeenenda kinyume na mapenzi ya Mungu. So there is need for us to seek God. Verse 11. Anasema hakuna mwenye anajua kumuomba, hakuna anayejua kunyenyekea mbele za Bwana. Na ukiangalia verse 12, we have all turned aside. Tumeenenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Naomba siku moja tukue na ombi kama la mtumishi wa Mungu Jeremia. Jeremia alimuomba Mungu na akamwambia Mungu akaweze kumuokoa na kuokoa nyumba yake. Jeremia 17 verse 14. Nikimalizia kitabu cha Jeremia. Kitabu cha Jeremia kinatuambia ya kwamba mtumishi wa Mungu alipoweza kujiangalia kwa undani, akaona udhaifu wake na jinsi anaweza muendea Bwana. Aliweza kuvunjika mbele za Bwana, aliweza kunyenyekea mbele za Bwana, na ikakuwa ni ombi lake Mungu akaweze kumponya ili akaweze kumrudia Mungu. Wewe mchana huu wa leo, huenda ikawa kuna jambo ambalo umeweza kulemewa kwalo. Kuna kitu ambacho wewe kimeweza kukuweka mbali na huyu Mungu. Mara si moja umekuwa ukijaribu sana kitu ambacho kinakulemea. Maybe umekuwa ukiangalia unaona ni elimu yako, maybe unaangalia unaona ni matoleo yako, maybe unaona haujajipatia kwa Mungu fully. It is time that there is also time for you to repent and to think of yourself. What have I done that God haizi akanitumia? What have I done that God's word cannot penetrate in you? Usikue mgumu, usiweke shingo yako kuwa ngumu. Kuwa mtu wa kujipeana kwa Mungu, kuwa mtu ambaye anajua kunyenyekea, kuwa mtu ambaye anajua kumtafuta Mungu maadamu anapatikana. Wewe jipeane kwa Mungu, uone ni wapi umekuwa ukimuibia Mungu, ni wapi umekuwa ukienenda kinyume cha mapenzi ya Mungu, ni vipi unaweza kumrudia Mungu, ni wapi ambapo ulikosea, uliangukia wapi, so that God can surely bless you. Ni ombi langu ya kwamba Mungu atazidi kuwa pamoja nasi, atuongoze katika hali na njia zetu, tuweze kupata kazi, tuweze kubarikiwa katika njia nyingi ambazo tuko nazo, safari zetu zikaweze kuwa successful, watoto wetu wakaweze kuishi kwa mapenzi ya Bwana, wale ambao walikuwa wamepotea wakaweze kurudi. Kile ambacho uliweza kupoteza, Mungu akusaidie ukaweze kukipata, na chochote ambacho unajua kilichukuliwa na adui kikaweze kurudi. Tuko na vingi ambavyo vilichukuliwa na ibilisi na maadui bila sisi kujua. It is time to pray that God aturudishie zile vitu, tuweze kutamka kitu ndani yetu na itakuwa hivyo. It shall be done. If my prayer is your prayer, naomba tuombe. If you know there is something that you needed na ilikuwa imekuondoka, there is something you feel you had
na ilikupotelea, God is ready to return that to you. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu, tazama wakati huu mwema umeweza kutupa neno lako, umesema pamoja nasi, na kushukuru ni kwa ajili ya uelekezi na uongozi wako. Tufunze kunyenyekea, tufunze kutamka jambo ndani ya maisha yetu, tufunze Jehova, ili tukaweze kuwa watu ambao wanastahili na kufaa mbele ya uso wako. Mchana huu wa leo najiweka mbele zako, kuweze kututumia, ukaweze kutuelekeza, utufinyange jinsi ya mapenzi yako, ili Jehova tukaweze kukuona wewe ndani yetu na ndani ya maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Asante sana Brother Joseph. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na wasalimu wote asubuhi ya leo, na pia nawakaribisha katika ibada zetu za Jumapili. Wale ambao wanaotutazama, endeleeni kututazama na kufuatilia ibada yetu ya Jumapili. Tunajiita Synagogue Crusade for the Christ Ministry, Nairobi, Kenya. Tuko barabara ya Jowo Road, hapa roundabout ya City Stadium, kwa jumba linaitwa Mang House. Karibu sana katika ibada, na Mungu atakubariki na atasidi ya mema. Wakati huu nataka kumwalika mwalimu wa neno aje atupe neno. Karibu sana mwalimu wa neno. Asante sana Pastor Jenga. Nawaomba tukaweze kuappreciate Brother Joseph kwa hilo neno ambalo ametupatia. So Brother Joseph, Mungu akubariki sana, and you are going far. We are all called in the house of the Lord to work for him. This is his vineyard. So Mang Center, second floor. Kwa hivyo our viewers, you are very welcome, and also the sons of the ministry, you are welcome. I'm so humbled to be here this morning. I thank the Lord because the Bible says that everything worketh for good for those who love the Lord, and also time and seasons belongs to God, and even each and everything is done by his will and his time. Bwana asifiwe. Wakati niliambiwa ya kwamba ni mimi nitapeana neno ama the Bible study, the Lord put me a word or a teaching, and it is about prayers. I remember on Friday we were here on a kesha, and I was given a place to just talk, and I said that God willing we will see each other on Sunday. I was so amazed by the Holy Spirit, how the Holy Spirit works. Because as our pastor Beatrice was leading the kesha, she really talked more about the prayers, about the Father and the Son. When I was seated there, I just said to the Holy Spirit, Lord, I thank you. Holy Spirit, I thank you because you are at work. Bwana asifiwe. That is why I have started saying that when the Holy Spirit has taken over everything, even in his work, even in the ministry, for all of us, we will go with one spirit. And more so as we continued in kesha, our reverend, our daddy came in with the word, and also still it was concerning the prayer. I told God, Jehovah Lord, receive all the glory and honor. And even for the others who were speaking during that kesha night, they were talking about the Holy Spirit, and also the impactation of the Holy Spirit, and also the church coming back to the place of prayer. I thank God because he has brought back the church to the place of prayer. Bwana asifiwe. And for me today, this morning, I would like, as we talk about the prayer. Bwana asifiwe. So what is prayer? Maombi ni nini? Even in your mother tongue, you know that name, prayer.
like in my mother tongue, I call it Mahoya. Pastor Anita, Mboya. Brother Dennis, prayers. Yes, hiyo amesema. So kila mtu ako na ile lugha anaelewa maombi ni nini. The Bible says that God is our Father and we are his sons. And as most of us who are here, we are parents. And we know the interaction we do have with our sons, our daughters, as the parents. And sometimes you find that you have to have a good relationship as a son. Not mostly on the father, but for the son. You have to have a good relationship with your dad. Sometimes I get to see my daughter, when she wants something from me, she goes to an extra mile. Sometimes I would find she has done something which was more great I was not expecting. But when I see the signs, I know she needs something from me. And because of the way she has done and treated me well, as a mother, I give, or else I tell her to wait. It is the same way with our daddy in heaven. And prayers, they don't demand your will, but it is demands God's will. Bwana asifiwe. Because like a parent, you can come and tell me, your son can come and tell you, like now Pastor Anita, your son comes and tell you, Mom, I need a shoe. Yes, you'll tell him, yes, you need the shoe, I've had, but this is not the time to have the shoe. Bwana asifiwe. So it is the same case with our connection with our daddy in heaven. Kuna wakati utaomba Mungu, unamuomba kuhusu jambo fulani. You want to get married. You are telling God, God, bless me. May you bless me with a husband. Yes, God knows you need a husband, but maybe that is not the right time for him. And sometimes we do push things. And when we push things for ourselves, that is when we find ourselves we have failed. And we start complaining. You see, nilikuwa nimeomba Mungu anipatie mjumba, lakini sasa hebu ona vyenye imekuwa. So when you lead yourself and you are not connected with the will of the Father, you will fail. As Pastor Alice was teaching us last month about obedience, still in prayers we need to be obedient. I would like to emphasize that prayer is the key to each and everything. Maombi ni jambo ama ndilo jambo ambalo linafanya kila kitu ikatendeke. When your marriage is not working, pray. When your children are going in or they're just following bad ways, pray. Prayer is the only secret for it and everything. I know when we were at school, or even our children, those who are at school, when the exams is very near, everybody runs for prayers. When you are expecting, when you want to open a business, all of us, you have to include that prayer. God, I'm starting a business. May you help me to find the way of making this business happen. In it and everything, even in this ministry, even in our country, we need God, and also we need prayers. So my dear sisters, I inclusive, we need prayers. You cannot stay without prayers. Prayers is like oxygen. Like this time of the COVID epidemic, the oxygen we heard from other nations that oxygen was not available. And that was the only solution for those patients. So a Christian, or not only a Christian, someone who is created by God without prayers, it is like a person who doesn't have oxygen. And we all know that we use oxygen to breathe. So it's my prayer this morning that we shall change and we run to the place of prayer. And prayers, it is not for a particular person. We are all qualified for prayers. Bwana asifiwe. So my text will be coming from the book of Matthew. And there are some people I'll be telling to open the verses. So Pastor Anita, kindly, you just prepare yourself. So I have said that prayer is communication between man and God, or even anything. We know there are people who worship the idols. Even those ones are prayers. There are people who go to the witchcraft.
They are still doing prayers. But for us, we are emphasizing the prayers between our Heavenly Father and us as the sons. Prayer prepare and empower us for the calling God has called each one of us. When you pray, as Brother Joseph has said, that God created us with a purpose and he gave us dominion. When you pray, you will never get yourself lost. Be it career-wise, be it in the ministry. When you pray, God will give you exactly the direction of where you are supposed to be. If you are a pastor, God will direct you for that pastoral work. And you will never collide with God. But what we normally do is we want to push ourselves to places or to locations which God has not taken us. So in everything, I'm encouraging you that we pray. We pray for it and everything, even for the food, even for the provision of the money, everything. There's nothing which is small. I remember there is a time I didn't have anything in the house. And my child was sick, so I was preparing her to take her to the hospital. Another lady came in as I was leaving. Her too, she had come that I may help her with something and go to make the breakfast. I told her, maybe you take a cup of tea, but for now, I cannot be able to provide for you. And even I'm leaving to take my child to the hospital. So she left and I went. It was just a very short distance, so I was just walking. I carried my baby, and as I was walking, I was telling God, remember, I don't have anything in the house, but I know, Jehovah God, you are a God of miracles, and I know you will provide. Guess what? As I was going on the way, my child, as she was on my back, akateleza kidogo. So ile lesson nilikuwa nimefunga mtoto nayo, yani ikakuwa loose. I heard the Holy Spirit. I was on my right side. I heard the Holy Spirit telling me, go to the other side. And then I obeyed. I went to the other side. I was holding my baby with my hand. When I went, that is the time I also had the Holy Spirit telling me, tie that child well again. So utafanya aje kama mtoto amesleep kidogo? You will bow down and then you make your lasso tight. So as I was making my lasso, the knot to be tight, I found a 1,000 Kenya shillings. Praise the name of the living God. So that is how prayers and also the obedience of the Holy Spirit work. You will never lose it when you obey the Holy Spirit and when you pray. I prayed, I told God, I don't have anything. Yes, he had. But I did not get the miracle from my house just maybe 6 meters. I got my miracle just almost getting into the hospital. So I was a blessed woman. I had to buy something for my baby. And also when I came back, I bought whatever I didn't have and I shared with my sister. Bwana asifiwe. So there is time we need prayers, only prayers and the Holy Spirit. When we are in prayers, we will grow in our relationship with God. Because this is the only conversation that we have with God. The relationship between you and God, it will grow. As I have said about the parents and the sons, we all have our parents whom we communicate with them. And by that way we build the relationship. You will find you have 5 brothers and maybe 3 sisters. You are 8 siblings in the family. But because there's that person who has a good relationship with the parent, that is the son or the daughter, that the parent keep on calling or telling that child, that daughter or son, my son, it is happening this and that. So you become a rescue. It is our high time that we make our relationship to grow with God. Also, prayers take us to another level in our Christian experience. Sometimes people won't be able to know about you more. They will just get you like either you are proud or you are what.
concerning maybe what you are doing things. But my brethren, if you concentrate with prayers, even in your Christian experience, it will have a level. Praise the name of the living God. In the book of Jeremiah 33 verse 3, the Bible says, Jeremiah 33 verse 3, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. This is Jeremiah. It is God who was telling Jeremiah that when you call me, I'll show you great and mighty things. So when we call God, even for those things which are hidden in the secret, God will make them revealed to you. Praise the name of the living God. And more so, even the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is our helper. He is our guider. He is our intercessor. Holy Spirit and prayers, they go hand in hand. So, prayer also means to surrender. It is not demanding, it is God's will. Man submitting to God's will. As I said earlier, that you can be praying for something, and then God in heaven sees you are not mature for that thing. Like now, Pastor Jenga, you have your son Kahora. You can't be having a title deed, even if you have a good relationship with your son. And then he comes and tells you, Daddy, I want to start building, or you show me where my plot is. Yes, your son deserves to have a share or an inheritance from you, but that is not the right time. We can see from the Bible about the prodigal son. Yes, he had a very good relationship with the dad, and he demanded to be given some of the portion. And because the dad was like, his father knew that was not the right time. Because of how the son pushed the daddy to give him the inheritance, the daddy released. And what do we read? We can see that the prodigal son went and he misused. And long last, he came back to the father. Because of the love which our daddy in heaven, and even for our parents, he was again welcomed back home. So don't demand something from God. We can also see with the Israelites, when they were in the wilderness, they started asking Moses that they want to have meat. They started saying, even if you can slaughter many bulls, surely, can we get enough of the meat? And God was angry. Yes, he knew they needed meat. But because of God's anger, he released the meat. But how do we see? They ate and even they were vomiting. Or it is not so, Pastor Anita? Is it so, Pastor Alice? Yes, God provided the meat. But because of the demand, yeah, they started vomiting. Walianza kutapika ile nyama na hata sio kwa mdomo. Imagine how bad that thing is. Unafaa in the real sense kuvomit. When you are vomiting, you are supposed to use your mouth, because every part of the body has its function. But because of God's anger, they vomited through the nose. That is how sad it is when you push things that God may do for you. Also, we can see that prayers requires the manifestation of a humble heart. When you have a humble heart, prayers will not be a problem, because you'll not be like Pastor Alice is looking at me how I'm praying. You will pray. If you feel it is slipping down, you will sleep. If it is crying, you will cry. Even if you have your inaitwa aje kujipondoa, even if you have makeups, you don't mind. You will just pray because you know who you are praying to. When you have that good relationship with your father, you don't care who is around you. You don't care whether you are lifting your hands or you are just clapping or you are jumping. Because prayer
It is the key to every opening of our lives. Also, we know that prayer, it is reaching the supernatural. It is moving into another realm. As I've told you about the miracle that God surprised me with, you will reach a supernatural thing. Maybe the person or the 1,000 that I found on the road, God made that person. Hata labda alikuwa anakimbia, hata hakujua ikinini, ikitoka kwa mfuko, ama ilikuwa kwa pasi, akitoa kitu, ikaanguka. Why? Ilianguka kwa sababu yangu. Kwa hivyo, prayers make things to be reached as in supernaturally. Also, prayers can heal. Prayers heal. I remember like 2 years ago, I had an accident. I was told that I will be going to theater. I remember the man of God, when he heard of my accident, he called me and he told me that, Sister Carol, don't worry. God is at hand and he is working and he will heal you. And he told me about the dry bones, that God will revive back my bones. When I got the accident, it was on a Sunday and I had left this place. But when I found myself there down, I told God one thing, that Lord, I know you liveth, and I believe that you will heal me and I will work again. For most of us, you know the state which I was in, both arms. So even if the food was to be brought there, I was to be fed. You know, everything that you are supposed to do, it was done for me. I remember I was telling my niece, hata kujikuna, unaita tu mtu unamwambia, nikune, si hapo, ni hapo. Let me tell you, my dear brethren, hata kufunga tu macho hivi, it takes God's hand. Hata hiyo kujikuna, kuvaa nguo tu, unaamka unavaa nguo, it takes God. And I'm telling you, by that process of prayers, while we were praying together with other brethren, my family, I was scheduled for theater, but let me tell you, it was not easy. Because I was going, even if the man of God was encouraging me, he told me it is a process. But remember what I told you, that God will heal you. Let us continue pushing on with the prayers. You go, you are given bad report. You are expecting that your arms are well, but you are still told that you are going to theater. I was booked for a day, but I told my sister and other people, I know this day I'll be working in my working station. And I want to tell you, believe it or not, that day I went to work. Everybody was waiting and they knew Carol was going for theater today. When I went for x-ray, the doctor just asked me, what did you do with your hands? I told him, it is God who has healed me. He promised me. So keep on pushing in prayers. Don't tire. Even if you have prayed and it seems as if it is not, push on. Don't tire and don't give up. We can see that the disciples of Jesus Christ, when they were here on earth, they had that prayer. They were calling it Torah. Ile walikuwa maizoea every day, every now and then. But they realized that when Jesus was with them, whatever he was doing it through prayers. Tunaona ya kwamba Yesu kuna wakati mwingine alikuwa anaponyoka. Kama vile mtumishi wa Mungu sometimes anakuja hapa anasema ya kwamba yes, tulikuwa na nyinyi lakini niliponyoka. My sisters, my brothers, it is your high time. Sometimes unaponyoka. Sometimes put your phone off and you get yourself in prayers, because prayers is the secret and also it is the key to each and everything. So prayer is not an option, prayer is a necessity. Kwa hivyo wakati unakaa pale unasema siombi, ikuwa ni lazima. It is a necessity. And also prayer is an adventure.
Adventure ni wakati ambapo tumesema tutoke hapa tuende Nakuru. Tunaenda ndio tuone Nakuru kunakaa aje. Tunasikianga kuna lake iko na flamingos. So prayers is an adventure. As you continue praying, you get to know more things and more deeper things. So make prayer to be an adventure. We have the victory of prayers. The knowledge that victory comes from the Lord, it humbles us to the place of prayer. My brethren, it is not about your finances. It is not about your education. It is not about your looks, but it is because of prayers. Prayers. Si ati umesoma sana ndio maana uko vile. Hapana, ni kwa sababu tu ya maombi. Na hata kwa kila jambo, even great plans and even great success, they come from prayers. Pray and then you wait for the results. The Bible continues to say that we should pray without ceasing. Also, we can see that prayers brings healings to the land. We can get it from the book of 2 Chronicles 7, verse 14, whereby the Bible says that if my people who are called by my names, if they pray and even they turn away from their wickedness, I, the Lord, will heal their land. Praise the Lord. This time of the COVID, the epidemic, we saw that every nation, the whole world, they were experiencing hard times. I remember there is a time we prayed for the whole world. Each and every person was told, present US, present India, present, and we prayed. And what have we seen about the prayers? Is still COVID-19 at a high rate as it started. So prayers heal even the diseases, and also prayers heal the nation. In the book of Acts chapter 1 verse 14, the Bible says that when the disciples were in the upper room, they were praying and they experienced the Holy Spirit. So we see that even the united prayer, it brings and ushers new things. The disciples, as they were praying, the Pentecostal happened. So even that joint prayers, it really help. Bwana asifiwe. Also, we know that sometimes we can get tired because of praying and you are not seeing the results. It's always good to know the motive. Because if you are praying for something and your motive is bad, I'm telling you for sure you cannot get a good result. Also, prayer brings heaven to earth. Prayer brings heaven to earth. And it opens all the possibilities that heaven has to offer to man. Najua ya kwamba kila mmoja wetu akipewa nafasi anaweza sema kitu ambacho Mungu tu alimsurprise. Yes, uliomba na ukamwambia. As I started, I said, it is only God who knows where your blessings are. It is God who will make your blessings to be located where they are. As we got the recent testimony about our daddy, how he got the church van. Yes, he prayed for it. But until the right time, until the right people, that is when he got the answered prayers. So as I have said, that prayers brings heaven to earth. And also it makes the impossibilities to be possible. Also, prayers bring the kingdom down, and it does anything. Prayers are just surprises. They surprises us. So I would emphasize, ama ningependa kutilia maanani ya kwamba the greatest force in the hands of men is prayer. Maombi tu, hiyo tu ndio tu, iko na kila kitu. As I have said, prayers bring the nature.
And also the prayer, when you are in prayer, it builds your character. Kama wewe ulikuwa mtu ambaye hamsikizani na watu, ukiingia katika ile siri ya maombi, Mungu atatafuta ile roho yako, kale kakitu ambacho kanazuianga wewe upende watu atakang'oa. But it is only through the prayers. Otherwise, if you just stay there and you say, furthermore, me, I'm okay, I don't need prayers, my friend, until you go back to the place of prayer. Also, prayers changes the course of human history. I know all of us, we have testimonies about how God has done for us, that you prayed for something and God came. I like giving testimonies. Si testimonies za watu, na tukue watu ambao watakuwa wanapeana testimonies zenye wewe mwenyewe umepitia. Na kama ukiwa ndani ya Yesu ama ndani ya Mungu na unaomba, maombi haikuwangi na ile distance. What am I trying to say? Maombi inaweza leta a place which is very far, or a person who is very far, alafu anakuwa ni kama mko na yeye. Let me share this testimony because the testimonies I'm giving you, they are brought by prayers. And where I am, I'm like, I am the way I am, and where I am because of the prayers. Bwana asifiwe. There is a time I had only 3 shillings and I wanted to do some things. There was an assignment Reverend had given me to do that week here in the church. So I needed bus fare to be here. And I said, I will not tell him I don't have bus fare. Not only him, even my closest friends or my family. I prayed and I told God, God, you know that I have an assignment which I'm supposed to do. So I went, it was on a Monday. I started my work. I had left my phone charging. And then somebody called me. When I picked the phone, I saw the envelope. See message ikiingia kuna kuanga na envelope. I finished and I saw somebody had sent me 5,000 from US. Alikuwa ameniacha kama niko mgonjwa. So akaniambia, Nakaro, ukienda theater uniambie ndio nikurushie kitu, hiyo bill itakuwa kubwa. Nikamwambia mimi siendi. So tuliongea naye, nikamwambia sikuenda theater and I'm well. Alikuwa ananitumia 5,000 za supu. Can you imagine somebody who is in US? And that particular time I needed the bus fare. I had pledged some things in the church. So when I came, I tithed and also I did whatever I was supposed to. So maombi haijalishi ati kama mtu ako US ama ako wapi. It is very near. So my dear brethren, let all of us be soaked in prayers. And also let us love prayers. The Bible says in the book of Ephesians chapter 6 verse 18 that we should pray all time and in all occasions. When you are in trouble, pray. When you are in sickness, pray. When you are blessed, pray. When you are down and you are feeling you don't want to pray, pray. When you are up, pray. That is the only thing that the Lord is encouraging us, that we should pray. And we should pray always and not give up. That one is found in the book of Luke chapter 18 verse 1. As I've said that when things are right, you pray. When things are bad, pray. Hata kama watoto hawakusikii na wewe ndio uko pale mbele, pray. Waombe ndio waweze kubadilika. Bwana asifiwe. Tunaweza pata mambo ya the context of prayer. Kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, wana wa the disciples, wanafunzi wa Yesu, waliangalia na wakaona Yesu alikuwa ana spend most of the time in prayers. So prayers accompanied Jesus' life. And they noticed that
the prayer was the center of what he did. As the CFC or as the synagogues, we know that this house is a house of prayer and house of love. Make this house the house of prayer. Even if it will take you 5 minutes when you get in the house, just pray. Even if you are doing your things, we have seen that it is not necessary that maybe you come to the church that you may pray. Even as you are walking, you can be praying. Even when you're in the washroom, you can be praying. It is not a matter of that you shout so that people may see you or they notice that you are praying. So you can pray in each and every place, either seated, either walking, either sleeping, whether it is daytime, whether it is at night, you can pray all the times. And also it is good to be thanking God for specific things, even to get a meal. Hata hiyo kuamka, imagine ni watu wengi sana hawakuamka. Are you there and you just kicked your blankets and you moved out and you said, wow, it is a new day. Ni lazima ningepata kuona hii siku. Ni watu wengi ambao walilala jana usiku, but they are not there. My dear brethren, pray even for that small thing. It may seems to be very small, but pray. Also, we see that in that prayer content, we have the intercession prayers. And that is where we get the word intercessors. And we believe that an intercessor is that person who is called by God to stand on behalf. As I said earlier, everybody here is a candidate of prayer. So we are all intercessors. Because prayers and intercessory, it is all the same. The only difference between a praying and also the intercessory prayers, it is that most of the time you don't spend praying for yourself. You find yourself praying for the church, you are praying for the country, you are praying for people to get healed. That is the only difference of being an intercessor. And more so we find it in the book of Hebrews chapter 5, whereby the Bible says that we are called as the high priest and we are chosen among many people. So count yourself chosen. Chosen to be offering sacrifices for the other people and for yourself. For sins, count yourself blessed. In the Lord's Prayer, Jesus taught his disciples how to pray. As I said earlier, man of God on Friday and other pastors, they really emphasized about prayers. And as he was teaching about the verse which was saying about God's will and also worshiping God, I was just flashing back my notes and I was saying, wa Reverend tu ameguza tu yenye tu nimetayarisha. Pastor Beatrice naye ndiye huyo ameingia na hiyo. Kwa hivyo, the Holy Spirit wants us to go back to the place of prayers. And in the morning, we have really experienced a very good time. As for our brothers who came early and our sisters, Pastor Anita, we had a very nice time. And for sure, it is a stamp that the Holy Spirit has taken control and he has taken over us as individuals and also as the ministry. So even my viewers, it is the time to go back to the place of prayer. The first verse of the Lord's Prayer, that is our Lord's Prayer is found in the book of Matthew chapter 6 verse 9. It says that, our Father who art in heaven, hallowed be your name. We get that verse from verse 9. And we can give a subtitle of praise and worship. When you are going to, or when you are doing a prayer, as I said earlier, as a son, as a father, if you need something from your father or your mother, but let me emphasize on
getting something from the father. Hata utamwambia daddy, unajua wewe ni mzuri sana daddy, hata sinanga daddy mwingine kama wewe, unajua daddy ulininunulia. You see, that child start praising the father. Sasa ukiwa pale kama mzazi, hata utafanya tu bidii. Hata kama mtoto anataka the toy yenye aliona mtoto mwingine nayo, ama a doll for the watoto ambao ni wasichana, imagine, I'm telling you, you cannot afford not to give that son or that daughter that gift. So when we are praying, we start by praising and worshiping God. And that is why we have that time of worship. We normally have the team, praise and worship team. Because when we start praying, we tell God that you are our heavenly Father. You created the heaven and the earth. You created the mountains. Everything that is here, it belongs to you. Even for me, God, it is you who created me. The way I am, the way things are, it is because of you. So when we are praying, it is always good to start with praising and worshiping God. I know time is not on our side. As I said, it is the Bible study. We have, as God leads me and also the Holy Spirit, we shall be learning about the Lord's Prayer so that we may change the ways we have been praying. But for now, we are in verse 9 about our Father who art in heaven. When you are always going for prayers, it is always good to notice and know that you have a father and pray. Isikue ati ni juu tumeizoea. Nilisema kwa kila lugha, hata hiyo ombi ya the Lord's Prayer, even in my mother tongue, I can say it very well. Even Pastor Anita, in your mother tongue, you can say it very well. I think it is in all languages because God wanted us to understand and to know the context of prayers. So this week, may we go and read in the book of Matthew 6 from verse 9 to 13, because that is where our Bible study, as God allows us and even as the Holy Spirit allows us, because we can plan to do this, but the Holy Spirit comes and disorganize. So with that, may God bless you so much. And I know that each one of us, we are going back to the place of prayers, and already the move started. May God bless you as I welcome Pastor Njenga. Asante sana Sister Caro. Mungu akubariki sana na kusidisie hiyo neema. Bwana asifiwe. Asante kwa wale ambao wanaendelea kututazama katika kurasa zetu za Facebook, CTV Kenya, tunawapenda sana. Sisi ndio tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry. Karibu sana, ufuatilie ibada yetu ya Jumapili na itakuwa baraka kwako. Kwa wakati huu nataka kumwalika mnenaji wa youth ambaye Mungu amemtia neno katika kinywani mwake, na tunajua hilo neno litakuwa baraka kwetu na pia kwa wanalika. Karibu sana Brother Robert. Mpigie makofi anapokuja. Praise God, church. Thank God for this great morning. So our word today comes from the book of Psalms 140, 139, verse 13, 15. And it says, you created every part of me. You put me together in my mother's womb. 14. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. So what this Bible verse tells us is that God knows you more than your parent or your family and anybody else. You must fear God only. Najua sahi hapa watu wengine wakaweza shikiwa bunduki wanaweza ogopa. But God says you must fear him only. You must not fear anybody. There are some people who fear other people. Kama mimi sahi nikuja hapa nitishie Buju, si utaogopa Buju?
lakini ukiwa na Mungu hauwezi ogopa kitu chochote. God does wonderful and strange things. Mungu anaweza kufanya vile Karo amesema hapa. Sister Karo amesema hakuwa na pesa yoyote, lakini by God did something wonderful to her. I know God with all my heart. You must know God with all your heart. Verse 15 says, when my bones were being formed, carefully put together in my mother's womb, when I was growing there in secret, you knew that I was there. So God knew that you will be born, and He had some wonderful and great things that He will do to you. God knew you before you were born. When you were born, God was the one who was forming you carefully. God knew that you are going to be born and what you are going to do and what you are going to become. So God knows everything that you are thinking right now and what you are going to do this morning. So you must put God first in everything that you do, in any situation that you are. You must put God first. Thank you. That's the word of today. Tumpigie makofi. Bwana asifiwe. Asante sana Brother Robert. Najua Mungu ataendelea kukupa huo ujasiri. Umeanza safari na ninajua kwamba Mungu atakupa huo uwezo. Atakupa hiyo nguvu, maana yeye ndiye amekuita na yeye ndiye amekuchagua. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka kualika praise and worship team waweze kutuongoza katika kuabudu. Bwana asifiwe. Karibu sana Pastor Anita. Tukasimame kwa jina la Yesu Kristo. Let's be on our feet. Hallelujah. Asubuhi njema. Mungu wetu ni mwema. Tunapoenda mbele za Bwana tukitoa ibada ya kumwabudu, roho zetu zinayo amani ya Bwana, na tunamshukuru Mungu ni kwa sababu ya kutupa nafasi nyingine ya kusongea mbele ya kiti chake cha enzi. Sio hivyo tu, ni wengi huwa wanamuita Mungu lakini wanaona ni kana kwamba Mungu yu mbali na wao. Lakini sisi Mungu ametupa nafasi tusongee mbele zake, na tunayo sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Mwambie Bwana asante, 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 oh, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante, oh, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante.
Yes,
Wanabarikiwa wale ambao wanaomba Mungu. Mungu anawaheshimisha. Mungu anawapa kibali. Njia zote Mungu anawaongoza. Kwa sababu ni yeye mwenyewe alisema yale mambo anayowatenda wale watu ambao humtafuta na ukweli na roho. Ni mambo ambayo mwanadamu hawezi akayafanya. Ile furaha na amani ambao Mungu huwajalia wanawe wale wanaomtafuta na roho na kweli, ni furaha na amani ambazo hakuna mtu ambaye anaweza. Huyu ni Mungu muweza wa yote. Huyu ni Mungu, yale Mungu anayeyatenda yanabaki kwa shuhuda ndani ya maisha yetu. Tunalihimidi jina lako Bwana wa mabwana, tukikuinulia mioyo yetu juu, tukikuinulia roho zetu juu, tukikiri matendo yako ni kwa sababu ni makuu ndani ya ajabu. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Mfalme, wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu. Majina yote mazuri na makuu yako, na tunakilia kwamba asubuhi ya siku ya leo kwamba wewe haufananishwi, wewe haufananishwi. Wewe ni Mungu mkuu, na kando yako hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi kitu unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Thank you Jesus. Baba, tunasema ni asante kwa kuwa ufananishwi na kitu kingine.
Wewe ni Mungu jana, leo na hata milele. Hakika Jehova, utukufu wako umetanda dunia nzima, na tunasema pokea sifa, kwa kuwa Jehova tumepata kibali machoni pako, na umezidi kutuinua na kututia nguvu, na umezidi kutamalaki na kututia nguvu zaidi, kutuenzi na kutupenda kama watoto wako Jehova. Katika sifa zetu tunazidi kukualika Jehova, mapenzi yako yakatimie katika moyo na maisha ya kila mmoja, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Hallelujah. Hallelujah. Are you up in the house of the Lord? Hallelujah. I want us to sing this song which says, when Jesus says yes, nobody can say no. No demon can say no. No sickness can say no. No situation can say no. And when we are singing, I heard each one of us, let us sing from deep, from our hearts, when we are meaning, so that we may intervene. Hallelujah. Tumefunzwa kupraise Mungu kila wakati. Tumefunzwa katika maombi, katika kila hali, kumsifu Bwana, kumwabudu Bwana. Haleluya. Haya, nipe sifa ya makofi yako kwa jina la Yesu Kristo. Sifa ya makofi, sifa ya makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Sifa ya makofi ndio inataka. Haya, nataka kila mmoja ukachukue nafasi. Chukua nafasi sasa. Jipita tu kidogo. Usisimame kama posti ya sifa. Naomba ukajipike tu. Naomba ukajipike tu. Naomba ukajipike tu. Najua ametokea ya kwamba Bwana anajua kila sehemu ya mwili wako. Kwa hivyo waje ukajipike katika hizo kiungo ambavyo amekupa siku ya leo. Haya, shamba na vigelegele. Bado sijasikia shamba na vigelegele ya makofi. Nataka makofi. Mikono, 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 kama wala mikono, nataka kusikia mikono, 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 mikono. Haya, cheza, 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 cheza. Hey! When Jesus says yes, nobody can say no. 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 When Jesus presents you, nobody can let go. When Jesus wants, nobody can tell you. When Jesus says yes, nobody can say no. Nobody can say no. Nobody can. 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 Hallelujah! Cheza, cheza, cheza.
tuzunguke. Haya, zunguka, zunguka, wote nimesema tuzunguke. Zunguka, 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 zunguka. Bwana asante kwa leo niliyosema zunguka. Cheza, 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 Yesu. Haya, 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 haya. Haya, mimi nasikia uzuri ndani ya Yesu. Katika siku za Bwana kutakuwa kwa katika siku za Bwana kutakuwa katika siku za Bwana kuna baraka. Haya, haya, haya. Haya, 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 haya. Kila mtu, kila mtu, kila mtu anafurahi. Kila mtu anafurahi. Kila mtu anafurahi. Kila mtu. Kila mtu anafurahi. Kila mtu anafurahi. Kila mtu anafurahi. Kila mtu anafurahi. Haya. Picha, mabaka, wakato, magoti. Haya, haya. Kwa macho usianguke mtihani. Kwa macho usianguke mtihani. Haya. Picha, mabaka, wakato, magoti. Picha, mabaka, wakato, magoti. Picha, mabaka, wakato, magoti. Picha. Twende, twende, twende. Haya, tena kichwa. Kuna watu wanaangalia, twende, twende. Sijasema muache. Haya. Omega, loketo, magoti. Kichwa, omega, loketo. Haya, rudi kwa loketo, rudi kwa loketo. Rudi kwa loketo. Let's support, let's support. Let's support. Kila mtu kwa loketo. Haya. Chini kwa chini. Chini, 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 chini. Nimesema chini mimi. Mimi nateremka mimi mwenyewe. Sitaki kuona mtu anasimama sikacho. Chini, 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 chini. Panda, panda, panda. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole tu. Haya, 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 haya. Bado. Leo ni siku kama Bwana ameipenda haya ndani yake. Haya, kila mtu acheze staili yake kwao. Wacheze vile huko kweli wanachezana. Kila mtu anataka acheze sasa staili yake kwao. Kila mtu sauti yake kwao. Sisi kama tunasema na kwa hii. Sio kila mtu acheze ya kwao. Hii ni ya kwetu. Usikose ya kwetu. Hii ni ya kwetu. Ebindaya moyo, ebindaya teli, ebindaya kane, ebindaya tano, ebindaya mama, ebindaya moyo, ebindaya tano, ebindaya teli, ebindaya tano, ebindaya mama, ebindaya kane, ebindaya tano, ebindaya mama, ebindaya lolane. Wewe
Nataka usahau yote ambayo unafikiria. Nataka usahau yote ambayo unapitia kwa wiki mzima.
sasa. Nataka tucheze. Nataka kuona mtu akijipa raha mwenyewe. Jipe raha mwenyewe tu. Pole pole tu. What's the name? Cheza. 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 Nasema kila mtu ajipe raha mwenyewe. Cheza. Cheza. Hallelujah, hallelujah. Cheza, 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 cheza. Nasema cheza, cheza, cheza. Cheza, 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 cheza. Haya, 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 haya. Cheza tu. Ukitaka kutaramuka mpaka chini taramuka. Ukitaka kupanda kupanda mwenyewe. Ukitaka kusunguka sunguka mwenyewe. Nimesema ni kucheza tu. Ni kucheza tu. Ni kucheza tu. Ni kucheza tu. Cheza, cheza. I want us to say that we are our Father. Oh, never let us down. You are our Father. Oh, never let you down. I am our Father. Oh, Lord, let me down. Jesus is our Father. I want us to tell him that is our Father. Hallelujah. Jesus is my Father, will never ever fail me. No complication will never ever fail. I have a Father, I will never ever fail. I have a Father, I will never ever fail me. Jesus is my Father, I will never ever fail me. No complication will never ever fail me. We have a Father, will never ever fail us. We have a Father, will never ever fail us. Jesus is our Father, will never ever fail. No complications will never ever fail. I have a Father, I will never ever fail. I have a Father, I will never ever fail. Jesus will never fail you. No complications never ever fail. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are great. Wewe ni Mungu. We say thank you, Father. Hallelujah. You are the Father who never let us down. Yes. Who never forsake us. Yes. Glory and honor be unto you. Yes. In the name of Jesus. Tunakuinulia macho yetu juu Bwana. Thank you, King of Kings. Ni kwa sababu kwako msaada unapatikana. Tunakuinulia mioyo yetu juu Bwana. Ni kwa sababu kwako mambo mazuri yanapatikana. Tunalihimidi jina lako, tukikuomba ukubali dhabihu yetu ya siku ya leo. Ni kwa sababu wewe peke yako unatosha. Hatuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Bwana. Hatuna mwingine wa kusujudu ila ni wewe. Mioyo yetu imenyenyekea mbele zako, tukitoa ibada ya shukrani tukisema ni asante. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana. Umeinuliwa juu sana Bwana. Umeinuliwa juu sana Bwana. Tumeinua mikono yetu juu tukisema umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu sana Bwana. Kwa wafalme wa dunia wewe umeinuliwa juu. Kwa matajiri wote wa ulimwengu umeinuliwa juu. Asante ni kwa sababu wewe niwa neno lako kama vile jana na nguvu leo milele.
jana, nina nguvu leo na milele. Oh, kama vile jana, nina nguvu leo na milele. Asante sana waibadi, Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Unaweza keti. Kwa wale ambao wanaendelea kututazama katika mitandao, tunashukuru sana. Sisi tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry, Nairobi, Kenya. Tuko hapa Nairobi, roundabout inaitwa Kete Stadium, na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Ndura wa Rwigi. Kwa wageni ambao wametutembelea, tunawakaribisha sana katika ibada yetu ya Jumapili, na tunaomba kwamba Mungu atatubariki, maana kuna kitu ambacho ataachilia juu ya maisha yetu. Pia wale ambao wanaendelea kushare na kulike page yetu, tunajiita CTV Kenya, ujue kwamba unapofanya hivyo kuna mgao ambao utaupokea kwa ajili ya kufanya hivyo. Kwa wakati huu nataka kumkaribisha Pastor Simon atupe mistari. Karibu sana Pastor Simon. I'm not afraid ukisikia mtu yake kimba the whole song ya Eminem na kwa Kiswahili ya the second standard national anthem, jua kuna problem. Kachumbari na mtura kwa mtei wa ghetto ni kachumbari na mtura kwa mtei wa ghetto ni food, lakini kwa mlami ni fear factor. Si a e o u ba be bi bo bu abu budu. Hiyo ni ujinga. Ama ujinga ni temenye nalipo salary, alafu mimi na hiyo salary TikTok hadi kwa bar na kutawita na niambia yes sana, muitisha na leta na lewa, alafu kesho naamka na hangover bila hiyo salary. Ama ujinga ni mimi geto kuongoza ama kuongoja wale wenye wanafanyanga kazi kwa chuo, niwapige ngeta, niwapore hizo do, alafu na claim niko job. Ama ujinga ni si tuko kwa generation yenye we are more focusing with the useless and nonsense things instead of focusing with the most important things. Generation yenye conversations zimebaki kudai. The only serious conversation is sisi tukiwa kwa keepers tukichat. Generation yenye utanipata na amka saa 8 usiku, mimi na simu yangu na text, morning babe, hope ukiamka utaamka poa. Instead hiyo time that night God alikuwa ananihia, but I never look attention to tell him my problem. So tuko kwa generation yenye siku hizi marriages anti na kama stage inaanza na mtu akirudisha kebo ya tata. Generation ya so funny. Si nilidhani math ni ngumu until nikapata hii maisha haina formula, so math iko at least. Tuko kwa generation yenye alikam akapata pasta akihubiri kwa njia amekauka koo, nikasikia akisema tushazoea, bado dakika 2 aitishe sadaka. Alafu kando kulikuwa na watu mkanyiko wakisikiza wana acrobat. The only promotion thing niliona hapo ni sabuni, na walikuwa wanasema ni natural na ilikuwa imepitia kwa manufacture. So sijui ni kama sisi hatujielewi ama ni kujielewa wenyewe hatujielewi. So tuko kwa generation yenye things are going astray. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the thoughts,
and the thoughts of God was God. So hii generation inafaa kuchange, generation yenye tutakaa chini tuache udaku, na the most important thing tutaongea ni kuhusu hii neno. Alisema atakuja kama mwizi, so nobody knows how he will come unless ufuate hii jina na ukae to the righteous side, then atakuja in the right way. So tuko kwa generation yenye criticizing imejaa kwa church. Huko nje ndasikia fununu wakisema mnaenda church na at the end of the day pastor atakula sadaka. So we mwenye unaona sadaka inakula, why are you focusing on the money but not the word? Na si the same book ilisema kila mtu akule jasho yake. So wewe ukipiga udaku utakula udaku kweli? Si tuko kwa generation yenye things are going astray, more focusing on the useless and nonsense things instead of focusing on the most important things. Na kasa kuineza divide semi zako na bado anasema Cisco, you can't still mash up this ako being a spoken word guys to give up and endelea kwa mnasti no maheka kidai kuni past. Yeah, for the baba. Thank you. Hallelujah church. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku njema Mungu ametufikisha in his presence. Kwa majina ni Joseph Githinje. Naomba kuwaleteeni matangazo na muongozo wa ibada CFC Kenya. Wanaotutazama kwenye live channels, ni wakati wetu wa matangazo CTV Kenya. Napenda kuelezea kwamba tuko na mpangilio wa kanisa na upangilio wa huduma zetu wiki nzima. Tukianza siku hii ya leo Sunday, tunaanza asubuhi mapema saa 12 hadi saa 2 na intercessory. Kisha tunakuwa na mahubiri ya kwanza saa 2 hadi saa 3. Tuko na Bible study. Bible study huanza saa 3 hadi saa 4. Kisha youth service hadi saa 4:30. Present worship team inachukua kuanzia saa 4:30 hadi saa 5:30. Kisha tunapata matangazo na kuwakaribisha wageni saa 5:30 hadi na dakika 45. Huduma kuu main service kuanzia saa 5:45 hadi saa 6:45. Kisha tunakuwa na mwito. Mpangilio wa wiki yetu inaanza na youth kesha siku ya Jumanne. Wednesday mchana ni wakati mahususi wa kukutana ana kwa ana na mtumishi wa Mungu Reverend Ndura Waruinge. Hivi kama una hoja ya kuonana na yeye, tafadhali ni siku hiyo ya Jumatano. Siku nzima yuko hapa ni kwa ajili yetu. Kisha jioni tunakuwa na King's Night. Tuko na kesha siku ya Jumatano. Alhamisi tunakuwa na fellowship ya nyumba kwa nyumba, na bila shaka siku ya Alhamisi unaombwa kuanzia saa 10. Tukutane pale Kayole kwa Pastor Anita. Friday always a kesha, a kigosho night. You are requested to attend. Inakuwa ni siku kuu ya kubarikiwa sana. Unaomba ukaweze kuhudhuria. Na vipindi vyetu vyote tunavipeperusha kwa social media, Facebook na YouTube, CTV Kenya. Tafadhali like na uweze kusubscribe to follow us every day, and God will bless you. Then in support of construction,
We are constructing Lord's Temple. Tunakuomba kwa msaada wako, your donation, tafadhali ukaweze kusaidiana nasi tukaweze kumjengea Mungu hekalu. Uko na njia mbili unaweza fikisha msaada wako kwetu. Tuko na till number. Till number ni 5139543. 5139543 itakupea Crusaders for Christ CFC. Na pia tuko na njia mbili za M-Pesa. Namba zetu ni mbili za M-Pesa, 0722239555, 0729527373. Zinatembea chini ya runinga yako. The Church Circle Committee inawakumbusha ya kwamba tukaweze kuwajibikia monthly contribution kwa ajili ya ujenzi ya 1000. Ikiwa uko mahala hapa na maybe ungeweza kuwasilisha mchango wako, tafadhali kamuone Pastor Njenga. Pastor Njenga, tafadhali inua mkono uliko watu wakaweze kuona. Ni yule ameketi upande wangu wa kushoto. Tuko na njia nyingine ya huduma, ni huduma ya ujumbe mfupi. Kama ungependa kupokea ujumbe mfupi kutoka platform yetu ya SMS Synagogue, unaomba ukaweze kuwasilisha namba yako unayotumia ya Safaricom ili huduma hii ikaweze kukufikia kwa wakati unaofaa. Huduma hii hailipishwi chochote. Tafadhali usihofu. Utamuona Pastor Njenga pia kwa hilo, ataweza kukusaidia. Na mchana huu wa leo ningependa kuwakaribisha wote wageni waliotutembelea mahala hapa. Tafadhali eneza ujumbe huu. Unaweza eneza ujumbe kwa rafiki yako kwa njia ya social media by liking and subscribing our page. Tafadhali kaweze kufanya hivyo na Mungu ataweza kukubariki. Asanteni sana. Karibu Njenga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusimame tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Tumkaribishe kwa makofi. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Thank you. Dennis Trabes. Bwana Yesu asifiwe sana. Salimia mwenzako, umwambie unampenda sana. Nani amekwambia uguze mtu? Who said uguze mtu? Unataka nikuitie mutahikagwe? Yeah? Who said? Nakwambia usalimie mwenzako. Usalimie mwenzako. Hapana, sikukwambia ugeukie mtu. Mwenzako ni nani? Ni wewe. Mwenzako ni wewe. This is the body, there is a soul in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo sasa ndio mwenzako. Kwa ukimsalimia, ukiamuka asubuhi unaenda kwa mira, unamwambia umebarikiwa. Unamwambia wewe ubarikiwe. Jizungumzie, lani kuzungumzia huyo mtu. Unaenda kwa mira, unamzungumzia. Unamwambia ukienda mahali upedeke. Ukienda mahali popote ukubalike. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiende kwa bia Wanita barikiwe na wewe hujabarikiwa. Kwanza kabisa aenda kwa mira, weka kioo, put a mirror in your house. Then speak to that person you are seeing. Bless that person. Praise be the name of God. Once you bless that person, you can be able to go and bless somebody else. But you cannot bless what you don't have. If you doesn't have a blessing, how can you bless others? How can I say you are blessed? Na kwago ni shida tupu. So learn to bless yourself before you bless others. Hallelujah. You may get seated. Father, we thank you and we give you honor this wonderful morning that you've given us. It is another chance that you've given us so that we can be able to see your greatness, to see your love, and to see your guidance. Use me as a vessel to reach unto your people, God.
Bless them, Father. Deliver them. Holy Spirit, take control. Do as you will in the midst of these people. I invite angels Michael, Gabriel, and Raphael to take control and to lead as we go on. In Jesus' name, we do pray. Say amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale walokole, Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wajaokoka, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kwa wale wajaokoka. Kumbe hakuna. Good, thank you. I love you all. Nawapenda sana kwa upendo wa Yesu Kristo, maana mnastahili kupendwa. Nilianza kwa kujipenda wakati nilitoka kwa nyumba, na nikaambia Mungu, nitakapokutana na watu wake, niwaachilie baraka hizo za upendo. Kanisa hapa limeandikwa kwa mlango, house of what? House of? And the house of? It is here, love and prayer. Kama ukijipata kuna mtu unachukia in this place and you call yourself a CFC member, I'm a member of a synagogue, then you are in the wrong place. If you find you have something, a reservation for somebody in this church, then you are in the wrong. Find a place to be. If it is a house of love, when you enter, you must experience, we must see love in you. And when you go out, we must still love in you. Nobody is perfect. Nobody is perfect. We have all fallen the short of glory of God. We have weaknesses. We are not so special. My sister here, is it Rahab or Rahab? My sister here, Rahab. You may look at her, maybe because of her shortcomings, you think that she was not qualified to go to heaven. You who have decided that she's not qualified, it is you who is not qualified. We came to church because we need an empowerment. We came to church because we are not perfect. We came to church because we are not full. We came to church because we want to be forgiven. We came to church to connect with our Maker. Meaning, Oga, you are not perfect. All the people you find in church, they are all bad people. Because they want to be good. Hallelujah. You came to church because you are bad. And you want the connection, spiritual connection, so that you can be connected back with God. Meaning when you came, you are bad. So when you come and you find Jenga is bad than you, a little bit higher than you, don't think that you are better. You are equally bad because a sin is a sin. Or there's a small sin and big sin. Is there? A small sin, big sin, a good sin, a bad, eh? There is a good sin, eh? Huyo hajakosea sana, makosa yake ni mzuri kidogo, si ndio? Anita alisegenyana, hiyo makosa ya Anita kusegenyana is not very bad. Mary alitukanana, Mary alikosea, Mary atoke kanisani. Mary afukuswe, si ndio? Alitukanana, lakini Anita asamehewa kwa sababu ilikuwa masegenyo tu. Si ndio? Is there a good sin and a bad sin? A sin is a sin. And we have all come here so that we can receive the salvation of God. There is no one that is better than you. There is no one that is good than you. We are here to uplift one another. If you have a word of encouragement, encourage your brother. If you have a word of love, share the love with your brother. Pastor, you are in the wrong place. Can somebody take the pastor where she belongs? We are here to uplift you. We are here to be uplifted. God be praised. Praise the name of God. Praise be the name of God. There is nobody that is special. Can you tell your neighbor, there is nobody who is special? Look at your neighbor now. Look at her. Look at him. If you have a neighbor next to you,
Angalia Mutugi wewe. Talk to Mutugi. Hallelujah. If you don't have a neighbor, just talk to what you are seeing in front of you. Tell them there's nobody who is special. To me, there is nobody who is special. All of you are good to me. All of you, you are important in the kingdom of heaven. All of you, I love you. No matter how big you are, how short you are, how wealthy you are, how that you look like, more especially, I like those people who are perceived to be that were not okay. If you find a chokora, that's my best friend. If you hear that woman is a prostitute, that's my friend. If you hear that woman is a witch, that's my friend. I'll still give you a shoulder to lean on. No matter the crime you've committed, no matter the sin they see you, because it is not God who is seeing you, it is them who are seeing you. Now go seek. What about God, Otondi? What about God? Hallelujah. Brother, can you come here? No. Remain there. Let the brother come there. Give him a chair. Praise be the name of God. Our chairman is in the house. Hallelujah. Can you put your hands together for the chairman? Our chair lady is in the house. Put your hands together for the... Our secretary is in the house. Put the hands together for the secretary. And our money keeper is in the house. Isn't it good to have those men in the house? I just want to appreciate you. If I mentioned you, not personally you, but your office, just rise up. Simama tu. Kama nimetaja hayo, kama nimekutaja kwa hizo. Just stand up. Secretary, treasurer, sharedi. Kujeni hapa mbele. Kujeni tu hapa. Tafadhali tu. Ninyi ni wakubwa. Yes. Kuja tu. Kanyaga tu madhabahu. Yeah, kuja. Najua we have to respect. Lazima tu appreciate wakubwa. Si ndio? Otherwise, authority, yeah. Kwa wale hawa wageni wamekuja, this is our chairman. Hallelujah. This is our chair lady. So unaona, unaonaje? Are we safe? Are we safe? Hallelujah. This is our secretary. Are we safe there? This is our treasurer. Are we safe there? Yeah? Mbona muna... Yes. Hamuonagi hawa wengine, munaonaka treasurer anunue nguo mpya na mlimpatia pesa ya kununua chuma. Munasema haya basi ndio ile pesa yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwashukuru, na wakati munaomba, pray for them. It is God who called them to the office. It is not we. Pray for them because there is a purpose for them to be there. Hallelujah. There is what? A purpose for them to be there. It is not my design. I don't know this man. Or do I know you? This woman, I don't know her. Tulikutana tu juzi. Karo tulikutana juzi. Na huyo pia tulikutana kitambo kidogo. And we met. And God brought them to my life so that we can work together. Praise be the name of God. So pray for them. In whatever you do, whatever your prayer, just insert a prayer. Usikue na mtu atunasema, I can't talk to her. No. They are not here by mistake. They are here because God wanted them to be here. Hallelujah. And they got a season. They got a season for them because there is a job for them to be done. So whatever we do, wherever you are, just appreciate them, pray for them, and remember them in whatever blessings you speak to others. Hallelujah. Thank you. Put your hands together as they go seated. Thank you. Thank you very much. Then we have this other team that is led by Sarah. Sarah, come. The management. Simama kama wewe ni wa management. Sikujeni hapa tu mbele. Simameni hapa. I want to be seen because there is something I'm testing. Because I want to just
This is the team that is the management. Put your hands together for them. Save for 2, for 3. Who should be, if I had done this earlier, ningewafuta kazi sahi. 3. Mary, Jose na Susi. Where are your badges? And you? Where are your badges? I will never entertain you in this room again if you don't have a badge. This is the team, they are workers of the church. The people who are working in the church. They are in different positions and in different offices. So if you're working here, you must have the discipline of here. By being seen, you got a badge for people to know. If you want any help, you can seek one of these. Wakwambie kama unataka kuelekezwa mahali, anakuelekeza. Na akiongea mbaya ama kumistreet, just I'm sorry. Tomorrow, next Sunday, you find a suggestion box hapa. Andika. Ukiona amekaa vibaya, anaongea vibaya, anakula vibaya, najua kuna wengine ako hapa anakuongeleza lakini kwa bigiji, ako na bigiji kwa. Nataka kumuona pastor. So unataka kumwambia nini? Apatikani leo. Hayuko. Ukisikia language kama hiyo na mnakuwa na kamera karibu, unamrecord. Hallelujah. We must have a disciplined office. Sindio? So for us to go somewhere. Hapa Sarah, nimekutoa makosa kidogo. Maintain the discipline, maintain everything. Hiyo ingine tutaongea off the camera. Thank you. Put your hands together for them. Hallelujah. Hallelujah. It is good also for people to see. Ndio ukikuta Buju akisafisha hapa, because Buju takes care of. Ni Buju ama ni Musembi? Can I be calling you Buju or Onesimus? Onesimus, kwa sababu Buju ilikuwa mpenda shada. Buju alikuwa anaitwa Buju mpenda shada kwa sababu alikuwa mvutaji wa bangi number 1. Ile bangi huyu jamaa anavuta ukupatiwa mami. No kuguruka hau. Lakini ndio angalia, ana manage kanisa. Hiyo unaona viti kumeng'ara vizuri, kumepagwa vizuri, ni mtu mwenye alikuwa anavuta ba. Lakini kama ni watu wengine wageulizwa, tungepiga yeye na mawe ya kufe. Si ndio? Kwa sababu hafai. Mvushia wa bagi kanisa. Mvutaji wa bagi kanisa. Hiyo sio kanisa. Tulisema hapo hiyo ni kanisa ya wakora. Ni kanisa ya wakora wa nani? Wa Yesu. Kwani Yesu alisema alikuja kwa sababu ya wewe mzuri. Kama wewe ni mzuri, wewe si wa Yesu. Yesu anatakaga wale watu wabaya. Ama sivyo? Jesus said, I did not come for the good people. I came for those bad ones. So if you are good, Beatrice, if you are good, wakorowe mwega, kedo kenyero mbotire na Yesu. Yesu ndagiko. Hallelujah, kanatiguo. Yesu ndaga mundu ucio muhinyerereku. Ucio ngoro yake yunekangite. Ucio ngoro yake ehure. Ucio niwe ki? That is the Jesus. Alikuja jera. Yani Yesu anasema nilikuwa jera, you didn't come for me. You didn't come to see me. Kwa hivyo Yesu anakaaga jera. Na wewe unamtafutaka kwa wardrobe. Ati nilikuwa hospitali Kenyatta nimelala. You didn't come to see me. Kwa hivyo Yesu ni mgonjwa. Na wewe unatafuta mtu anakaa idara coordinator anakula mapochopocho. Na mama Mercedes, kimutu kinaendesha Mercedes. Huyo ndio pastor ako na anointing. Hapana. Yesu wako pale ni mgonjwa, anakuhitaji. Nilikuwa na njaa, lakini haukunipatia kitu kakukula. Kwa hivyo Yesu ni mtu ako na njaa. Kwa hivyo ukiona mtu ako na njaa na wewe uko na pesa kwa mfuko Anita na unakaza hiyo mfuko na nakaa nguvu hivi, unasema wachana naye, ujue ni Yesu unapia wachana naye. Alafu sasa unakuja,
Yesu. Na Yesu kutoka Monday mpaka Saturday ulikuwa ukimpiga mateke. Hukumupatia, ulikutana na yeye akiwa na njaa. Haukumupatia, uliprefer upatie chakula yako upwa akule, lakini usipatie Yesu. Hapo unakuja hapa sana. Na umekuja masaa gapi? Na unapitaka Yesu kila siku hapo nje akiwa na kamkaba. Nimeshiriki. Najua ile mama anakuwa katao anasema nimeshiriki. Na anaitishaka na nguvu. Anaitisha ni kama pesa ni yake. Nimeshiriki. Na unampita kila siku kwa ati na nimekorerea. Ngutwarira guthikwa ringi niko guthikwa ruta ngiri minegeza amenye ni ndutaga. Kada na hiyo pesa yako. Umeachana na Yesu umekuja kutafuta waringi kula. Hiyo ni kula katumbo katakuwa kubwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. You must learn to know where Jesus is. This church is just but a fellowship. Tumekuja ku fellowship. Tumekuja kusema asanti. Hallelujah. Church ni kutoka Monday mpaka Saturday. Church ni kuenda hospitalini. Hallelujah. Church ni kuenda kukutana na huyo machokora wale unawapekelea chakula. Hapo ndio Yesu wako. Hallelujah. Church ni kwenda kupata huyo mama mtumia wa Adigwa. Murume akire Yesu. Kana tigwa. Mtumia Adigwa murume no. Au mutumia Adigwa acoke guko age kindu gia kuria murume yetara gucuthiriria. Akona ni watesera mutumia na ndi tugacamania. Ni ugoka gwaka kuhoya kindu. Mwana wa Adigwa. Baba wao no. Ni Yesu. Haushughulikii huyu mtoto wa Adigwa. Haumpatii hata kitu. Hata huyu anakuja huyu. Maka kabuti, unakuta kabuti kanaenda wewe kama ile mkia ya buzi. Unaona ile mkia ya buzi ile za huko Geshagi. Na huyo unaenda Sayuni kwenda. Unaenda wapi? Na ulimupita kwa barabara ukiingia kanisani. Umotigire haja ikaleta wewe ikaleta huko. Ayete, haki nisaidia 50 nikunywe chai. Umemwacha na unaenda Sayuni. Uradhi kukutana na Sayuni. Na hauja. Sema nitabadilika. Sema nitabadilika. Sema nitaokoka. Wangapi wamewahi kupita kiwete na wakumpatia kitu kwa barabara? Inua mkono juu. Ushaipita kiwete na hukumpatia kitu na kwa ako na mkebe hapo. Na ukasema haa ni wale watu wakuja kupretend, si ndio? Hukusema lakini ulimupita. Na ukaenda. Hallelujah. Hey, mwethe, ni ukinyire at last. Ukogeithia andu. Uka baba. Ukatu. Baba. Niwe ndireta. Nake kawahurirwo matũrĩga mau. Nipatie microphone ya wazee. Iko wapi? Jeka, simama na hapo. Patia huyo microphone. Chukua huyo. Zoom. Huyo mzee nataka kufanya anti-clockwise. Anaitwa Mr. Kehu. Ile yako patidio. Edward Kehu. Unajuaga mama anaitagwa Mrs. Kehu? Nani ameshaisikia mama anaitagwa Mrs. Kehu? Nani unajua Mrs. Kehu hapa? Ujui? Sasa huyu ndio mzee. Sitaki ya kukaribisha, atakuwa na story nyingine mrefu hapa. Wacha tumkate kidogo. Haya, salimia watu. Habari kanisa. Mimi naitwa Edward Kehu. Hapa Baba Nyambura, watu wananitaga sana Baba Nyambura. Natoka huko upande wa Gatanga. Nimeletwa hapa leo na Mama Nyambura. Sijawahi kufika siku nyingine. Tupigie Mama Nyambura makofi.
Haleluya, kuja simame tu hapa. Nimeona ninafanya vibaya, simama tu haya. Unisamehe kidogo, niko na homa kuhelelia microphone. Na homa mbaya sana. Lakini huko kwetu iko baridi sana wakati kama huu. I'm grateful, and thank you to see happy congregations at church. And I'm grateful to see Reverend again. He has been my place several times. I've never been here, but I'm grateful to be with him today. Thank you very much. Did your eyes see the expectation you were expecting in this church? Actually, no, but so bado tuko chini. I thought, no, sio mko chini. Well, I've been before. There were lesser or people in this place. Sure. And you started there just the other day. Yes. Since you are doing something. Okay. Yeah. God bless you. Thank you. Yeah. Sasa, you introduce us to the people, the woman beside you, and the man beside the other side. Yeah. To my right is my wife, Nancy Kehu. My dear wife. My dear. Yes. Now give her the microphone. Yes. Go to the next step. Yes. Hallelujah. Osagai goro yakwa. Osagai goro yakwa. Osagai goro yakwa. Osagai goro yakwa. Bwana asifiwe. Wacha niombe ruhusa niongee Kikuyu. Bwana asifiwe. Nataka kushukuru Bwana aliposa nimeimba hiyo wimbo. Ni kwa sababu hapo nimefika ni nguvu zake. Nimeenda na nimerudi. Bwana asifiwe. Na kurudi ni vizuri. Nataka kushukuru kuhani wa nyumba hii. Hiyo ni Kikuyu. Nĩndĩrenda gũcokia ngatho nataka kushukuru mũthĩnjĩri wa nyũmba ĩno kwa sababu ya kuhani katika nyumba hii, nĩ tondũ nĩtũthiĩte gathabarĩ karaihu, because we have gone a long distance, no Ngai nĩakoretwo Ngai, but God has always been God. Rĩmwe twanarũa, we fought, na rĩmwe twanendana, and we've always been good friends, no Ngai agakorwo arĩ o Ngai, but God has always been God. Ũguo nĩndacokia ngatho, so I want to thank God nĩ tondũ wa mũthĩnjĩri wa nyũmba because ĩno, of the high priest of this house. Nĩndacokia ngatho nĩ tondũ wa cirika othe. I want to thank you congregations, nĩ tondũ ũrĩa mũkoretwo mwĩ a mwena wa Ngai, because you've always been on the side of God. Nĩndĩragoca Ngai. I want to praise God, nĩ tondũ ũndũ ũyũ wekĩka mũthenya wa mũthĩ nĩ ũndũ ndũrĩte hoeire, because what has happened today has always been my prayer, na nĩndĩrenda gũgwĩkĩra hinya we ũrahoya, and I want to to add some energy of who is praying, nĩ tondũ kwĩ maũndũ monekanaga ta matangĩhoteka, because there are some things you look at them and you think that they are going to not to happen, no Ngai nĩamahotaga, but God is always able. Ũguo nĩndacokia ngatho. I want to thank God gũkorwo ndĩ mbere wanyu, ndinona ũndũ o ũguo wa kawaida, for me being in front of you, because it is not ordinary. no nĩndacokia ngatho. I want to thank God. Ũguo ndĩrenda kuga akorwo hau hanũgamĩte nĩ Ebenezer. Here I am studying is Ebenezer. Mũthĩnjĩri wa nyũmba ĩno nĩakoretwo agĩũka Shomo toguo maigua. The pastor in the house has been always coming to my place in Shomo. Na ingĩmwĩta ndĩ mathĩna-inĩ nĩokaga. And wherever he calls me, and he normally comes. Nĩ tondũ nĩtuokire hana tũrĩkĩrĩkanĩra nĩekũndera. Because when she came here, I told her to humble. I coach her. Kwĩ hĩndĩ ndaregaga. There's a time she was so stubborn. No he hĩndĩ hakinyire. But there's a time it reached. Ngĩtĩkĩra. She agreed. Ũguo nĩakoretwo agĩũka gwitũ. And I've always been going there. Nĩathiĩte nginya kwa baba. I've gone to the daddy's place. Na ũndũ ũcio ũkahota ngoro yakwa. And that has always humbled me. Ũguo ngoiga atĩrĩrĩ. And so me saying, Ngai amũrathime. God bless you. Na amũrathime inyuĩ. And God bless you too. Na nĩndagoca Ngai. And I praise God. Ũyũ wĩ haha nĩ baba.
This is my daddy. Uyu nake ni amwira rito riake niwe muthuri wakwa. This is my boss, my sweetheart. It is my sweetheart. Yes. Nimefundishwa hapo. That is point. Bwana asifiwe. Amen. Nikio wiho. Uguo ngenda kuga atiriri. Ngai ni okaga. Amen. Ona gwakorwo gukuritu. Ona gwakorwo kuhana atia. Ngai ni okaga. God comes. Uguo ndirenda kuga atiriri. I want to say, muthenya wa umuthi ni ndoigire ni nguka nyumba ino. I say today I will come to this house na njira ya mwanya in a different way. ni tondu ni njukaga Because I normally come. No muthenya wa umuthi today ni twarikanire na Ngai. I told God, uguo ngimwira muthenya wa umuthi I told God this day today, ni ngwenda andehe guku. I will want him to bring me here. Onaya ni twaririe na tukirana ni tugoka guku. And I spoke to my husband and my father. We agreed we'll come. Ona ngimutarona haha. When more are coming. Ndio kana megukinya. Okay. Mwathani agosoma kinya ni wega. Asante. Ni tondu mami ni ekwirireirie muno guka guku. My mother really wanted to come. No ni chair lady kwa kanitha-ini. But she's the chair lady. Na chair lady hindi mo matiheagwo rutha. And sometimes chair ladies are not given permission. Uguo ni makanitha. So she must have gone to church. No ni eguka. But she's going to come. Ono korwo ndeguka umuthi. Even if she's not coming today, ni ariuka haha. She will one day come. Uguo ndaiga ni ndagoca Ngai. So I want to thank God for that. Ndabangire guka guku ni tondu wa ki? I plan to come here because of what? Ni tondu wa agenda igiri. Because of two agendas. Imwe ni tondu wa covenant. Because of a covenant. Newegi ni tondu wa maguta. And because the other one is because of the anointing. Hindi mwe ndungata ya Ngai ni arugamire haha. One day the ndungata ya Ngai stood here. Nekiuga atiriri. And he said, ndi murata covenant ni kikaro. Covenant is what, Carol? Ndi murata wa kirikaniro. I'm a friend of the covenant. Ni ndathire na ngikara thi na ngiciri horo ucio. And I went and thought about it. No horo ucio ni wathinirie ngoro yakwa muno. And that thing disturbed my heart. Hindi mwe ni arugamire haha. One day he stood here. Na kijitiriria maguta. And he poured oil. Maundu macio meri. And those two things nimo matumite nugame haha. Are the things that made me to come here. Dikinyete ni guthie ndirathi. I haven't reached there, but I'm going. No ndi na gathabari ndirathi. But I know there is a journey. Uguo nikio ndarikanire na Ngai ni guka. That is why I had a covenant with God. Hindi ria ngoretwo ngiuka guku. And when all the time I have been always here, ni njiguite ni tugwaka nyumba ya hekaru. I have always said I will participate in building the hekaru. Uguo ni ndoigire atiriri. So I said, muthenya wa umuthi, that today, njoka ni tondu wa maundu macio meri. Because I come because I have two things. Nikagura sume mwe kana igiri. I will buy one or two metals to build the church wakwa. With this old man na fafocio witu and my father. Na hau niho ngwenda gukinyia. Now that's where I want to reach. Na Ngai amurathime. And God bless you. Mbariki sana na mtende mema. So daddy, mshokerie microphone. Papa oyo wewe mutumia oyo waku ri nikana uko interpret. Your wife has always, and let me say this for those who doesn't know, for the record. When I decided to start the church, previously like 2 months or 3 months, that is when I met Pastor Nancy. She used to be under Pastor Margaret, Amazing Grace Church in Kariobangi. The first day I met her, she told me, God has spoken to me, I'll work with you. Then the first question I asked, have you been under a minister? She said, yes, but God has instructed me, I be with you. Then I told, go back to Margaret and tell her that you are going. She went back to Margaret. Akaambia Margaret, mimi nasikia Bwana ananiambia tukafanye kazi na mchungaji. Mimi nikaanza kumwambia acha, wewe kaa hapa kwa Margaret, tutakuwa tukienda huduma pamoja. Akaniambia pana, mimi nimesikia sauti vizuri
tuende pamoja. Sasa kuna kitu nilikuwa napigana nayo. Unajua ni nini? Hebu guess, uniambie ni nini? Huyu ni mke wa mwanaume. Alafu anataka tuwe tukienda Nakuru, tunaenda Moro, tunaenda Crusade, na mzee yako wapi? Nyumbani. Anasikia wako na Reverend Waroige. Sasa hapo ilikuwa changamoto. Kama kuna kitu tulipigia hapo, ndio ilikuwa tunapigana na wewe. Baka wakati ule ulinipeleka nyumbani, ndio mzee ajue tuko pamoja tunahubiri. Ndio asianze maswali, kuuliza maswali. We are all human being. Hallelujah. Sometimes ministry ni kitu gumu. Ni kitu gumu. Huyu ni mama wa mtu, ako na watoto. Na huyu ni baba wa mtu. Hallelujah. Mimi ni pastor lakini I'm still a man. Challenges zitakuja. Watu watasema nona muonile. Umathiaga na mutumia wangania. Si unajua? Makorogo osho ni drama korire na Ikuru mukawa-ini makirumania kanyamogu. Kai, na sijawahi kanyaga Nakuru. So it is always good to be careful in ministry. That is where hapo ndio unaonanga shetani anaingilia vitu tudogo mnaonanga. Try to make everything straight. I know it's hard, but try everything you do. Make it a little bit straight. Ndio hata swali ikitokea utajibu. Ndio tukaenda kwao nyumbani, tukainua madhabahu, nikaita pastor Margaret na huyu, tukaenda kanisani kwa pastor Margaret, tukainua madhabahu, tukatoa sadaka. Nikaambia sasa tuombe, tuulize Mungu kama ni amekubali. Alafu Margaret akasema Mungu amekubali. Enda na yeye. Basi tukamwambia hatuendi na yeye, tuende kwa madhabahu, unipatilie kwa madhabahu na utoe sadaka. Na mimi nikatoa sadaka, ndio tukambeba. Kumbe yeye ndiye alikuwa akue base, achibe mitaro ya kanisa, aweke kokoto. Najua uko chini ya kujulikanage ni nini iko huko. Akachiba mitaro ya kanisa, akaweka makokoto, akaweka silabu. Alipoweka silabu, mama akaanza vituko. Ndio huyo hakujisadehi, haedi. Akaenda akarudi kwa Margaret, akaenda kanisa ingine. Why? There is a season for everything. Kila mtu ako na kazi yake. Na ndio kwa maana naheshimu huyu mama. Mimi sikuwa najua kanisa inaanzijago aje. Nilikuwa najua kuhubiri, jina yangu ni kubwa, lakini kanisa sikujua. Yeye ndiye alituambia kanisa madhabahu inajengagwa hivi. Yeye ndiye alituambia kuna edaga hivi, kuna edaga hivi, kuna. Kwa hivyo there will always, and I talk about Barnabas. When you have a Paul, there is always a who? Yeah? The Timothy. There is always a Timothy to help you. You may unaweza kuwa umesoma sana, una madigrii, lakini unakutana na mtu mwenye hata hakuenda shule, kumbe ndiye anakuambia pita hapa. Pita. Na ukimkaidi, Mungu naye anakuondokea. Bwana Yesu asifiwe sana. I will always appreciate you mami. Na nitakuheshimu, na ndio nikaheshimu mzee wako. Na fafa ito. You are part of the pillar of this church. Todo dwagiririe mutumia oyo oke guko. Ona riria werirwo na ukihuriro thimu ukiro mutumia aku ni athi na mukora wa mungiki ndwarakarire. Nwanyita ndwarakarire na ndwarikukire kuhura mutumia. No wakirireirie wirorere kwanja. Nejo eno ekire ndieretwo ni mundu no nejo ugo niguo gwathire. No eke ngwire. Uguo warugamire na mutumia oyo na ukimwitikiria tu akorwo guku Ngai akurathime. Akuhingurire njira ciaku ciothe. Kungikorwo hari kaundu karugamite Ngai akurathime ni undu wa giko kiu. Na akuririkane na aririkane ruciaro rwaku, ciana ciaku cirathimwo, cithereme, cigie na athuri aria matari na athuri na aria makwagea atumia magie na atumia na matonge na magie na indo nyingi biu. Ati muthenya umwe guo ciana icio cigakumirira na makari na utonga munene muno nginya ugege urire maithori. Ati hingo ciothe ndungata ya Ngai ingikaumagara iuke gwaku ikinyangithie maguru gwaku akauma na anointing na kirathimo ya gutuma maundu make mothe mahinguke. Uthereme na ugie na mburi, ugie na ng'ombe na ugie na maundu ma magegania thiini wa muci waku. Ngai akurathime. Thank you very much. Amen. Muthuri nunetwo microphone warie taria tuigue kana no ahuthirwo hingo ya mau ni athuria mau ni muonire maundu maingi muno.
Ni tene muno. Nĩ tene mũno. Haya taria. Geithia andũ a Ngai. Niĩ no ngeithia andũ aya. Twara hakuhĩ kanua-inĩ. Twara hakuhĩ na kanua. Hakuhĩ na kanua. Nĩ ũguo. No ngeithirie kanitha ĩno na andũ aya othe ayo. Na ndĩmere gwitũ nĩ Gatanga. Gatanga. Kũrĩa Kĩrwara. Kĩrwara. Na mũthuri ũyũ nĩ agĩũkĩte gwitũ. Ũyũ mũtungatĩri wanyu mũnene na agakĩona gwitũ. Niĩ no njugire nĩ ndamũgeithia na ndĩrona kwanyu na ndĩrona nĩ kwega. Ona ingĩona mũndũ kuona ndĩmwĩre acere. Rĩu ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, nona hau gĩtĩ kĩu ũikarĩire gĩkwandĩkwo rĩtwa rĩaku. Rĩakwa? Ũtuĩke mũthuri wa kanitha ĩno. Rĩu nĩ wakĩigua ndĩ wa kũraya. Nĩ ũrĩonaga tigiti, ndũkaga tigiti. Ndũkaga tigiti. Ũrĩ kiumaga kũ? Ndũkaga kũrĩ Ngai. Nona hau ũrũgamĩte o ũguo noguo ũrĩũkaga. Hatikĩrĩ na thĩna. Hallelujah. No wega tondũ rĩ angĩkorwo Ngai nĩagũgĩ hoti maũndũ mau Ngai nĩ njũĩ nĩekũrũnga. Angĩrũnga nĩ sawa. Asante. God bless you. Rĩu cokai mũikare thĩ nĩngũmwĩta rĩngĩ nĩgetha tũhoye hamwe. Ikarai na indo cianyu. Wapigieni makofi. Ni furaha iliyoaje kama hiyo. It is so important that I have also 2 visitors. Walienda wapi? Huyu wa barakoa na huyu wa barakoa. Tikonyihia tunyihetie wĩtĩkio. Kujeni tu. Watengenezee mic. Kujeni wawili, kujeni tu. Moja introduce ule mwingine. These are my sisters. Kutoka kwa baba yangu. Baba yangu ni nani? Who? Bishop Harrison Ng'ang'a. These are my sisters. Kutoka huko, wako huko, lakini wametumwa na Mungu wapi? Kwa sababu sisi ni watoto wa baba. Wametumwa wakuje waangalie nyumba ya baba iko sawa, ninaharibu jina ya baba ama ninajenga jina ya baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri ukarumagira twana turia twakugura turathie. Wona nikajia kumia mutwe ugakomeria mutwe. Riu nie ri ngwiciria riu ndikeirio andu haha marore. Ai makera dadi. Mundu ucio acamba mucoki haha ambe arugaruguo. Kuhopu ni mugutwara riboti njega. Yes, geithania. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Okoka huko. Amenitenda mema na niko na amani, raha ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Au. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Naitwa Cecilia Mwangi na ninafurahi sababu ya kuwa mahali hapa. Niko katika pahali pazuri kwa sababu ni mpango wake Bwana. Bwana asifiwe. Tulikuwa na mipango mingine lakini tukasikia tunahimizika kuja kushiriki hapa pamoja na nyinyi. Bwana asifiwe sana. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya yale amefanya. Ninaona kuna kazi njema wamefanya mahali hapa. Niko na amani kutoka wakati niingia mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru Bwana sababu ya wema wake na fadhili zake. Ni kwa kuwa sio kwa nguvu za yeyote ule, sio kwa mipango ya yeyote ule, ni kwa mpango yake. Nilikuwa nasoma neno limetoka katika Yeremia na lilikuwa linanikumbusha ambayo Mungu huwa anatuwaza mema. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tu mimi niko hapa, mimi naona Mungu ananiwaza mema na ako na mipango. Bwana asifiwe. Usione kama mambo yako imeinama ama inaenda namna gani. Uone kama mambo yako inafika mwisho. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linatuambia yeye anatuwaza mema na ako na mpango mzuri juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati umekibiria mahali hapa, ukubukange Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako, juu ya maisha ya familia yako na juu ya mambo yako yote. Bwana asifiwe. Ile kitu inakuhitaji ni umletee mambo yako yote. Bwana asifiwe sana. Usipomletea wewe, sijui ni nani anakuwaza mema wala anakuwaza makuu. Lakini ni mimi kwangu, wakati niko katika nyumba ya Bwana, niko na imani Mungu ako na mpango mzuri kwa maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Na mimi nitawacha na hayo, na mimi sijakuja kuchunguza, mimi nimekuja kumwabudu Bwana. Bwana asifiwe sana.
Wacha niambie mtumishi jambo lile liko moyoni mwangu. Nimekuja kumwabudu Bwana na libarikiwe pamoja na hili kanisa. Tamkaribisha dada yangu Pastor Jane na mtasidi kubarikiwa. Asante. Praise God. Praise God, church. Hakuna baridi. Bwana weni. Hallelujah. My name's Jane, Pastor Jane Maina. I am saved. I love Jesus Christ. Amen. Na asubuhi ya leo ninamshukuru Bwana sana kwa sababu ya kuingia kwa nyumba yake. There is something I want to say. It is under your authority. Thank you. The Bible says in the book of Psalms chapter 40 from verse 1. It talks of David when David waited patiently. Amen. When David waited patiently, nobody knows what the David was waiting for. Nobody knows why David waited patiently. Nobody knows where David was when he was waiting patiently. No one knows what was ahead of David when he was waiting patiently. Watu wa Mungu, kuna jambo moja iko hapa. Wakati huo Daudi alikuwa anagojea, pengine alikuwa kwa kanisa, pengine alikuwa anafanya kazi ya Mungu, pengine alikuwa kwa nyumba yake. But what I decided to do in myself, I also decided like David did, to wait patiently in the salvation. Amen. And that is why we must follow the man of God. That is why we must go to the churches where God is worshipped. Amen. Wakati mchungaji alikuwa anaongea hapa, I looked back. When I was growing up, mchungaji, in salvation, in the house of God. Watu wa Mungu, you have a very, very peaceful man of God. Why am I saying that? When I was in the church being trained, I waited patiently. And I waited patiently with all the humility. Wakati unataka kulewa na mtu wa Mungu, wakati unataka kugrow, ni lazima mtu agoje pia. Hallelujah. Na wakati the man of God was speaking to chair lady, to the treasurer, I have been a chair lady man of God for very many years. Many years. I have I've been a chairperson for very many years. I was not a pastor. I waited patiently at a man of God. My pastor, Reverend Karoige, God bless him wherever he is. We are in CFF. Let me tell you, watu wa Mungu, it is not a mistake for you to be here. You've not done any mistake to be in this house. Amen. It is not. There are so many churches, and I believe in this building there's another church. There's a time I came, I got lost. Yes. I entered somewhere. So it is not a mistake for us to be in this house today. Amen. Give you all the respect. Amen. And we love you, man of God. And we love this Jesus who is in him. The Bible says, whoever is in us is so strong than the one in the world. So I want to thank God today for what he has done in our lives and what he has done in your lives. Amen. Kwa sababu wakati unavumilia kwa nyumba ya Mungu, with all the humility, ukiwa chini ya mchungaji, God will lift you up. Mungu ni lazima atakuinua ukiwa na mnyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu chini ya mafuta hii, Mungu atakuinua. Bwana asifiwe. Be one of the pillars. If you be one of the pillars, something is going to happen. Daudi hakukaa kwa hiyo shimo akitereza kwa hiyo matope, alikuwa kwa hiyo shimo.
alikuwa kwa shimo pale, Mungu alimtoa. And for God to raise us up, we must humble before, so that we'll be lifted up. Ndiposa unasikia mchungaji anasema, kaa hapo, tunarudi hivi, soga hivi, tunakaa hivi. Hallelujah. Why? We know who he is. With all the respect, with all the humility, man of God, to allow us even to step on the pulpit. God bless you. Sio kawaida kuambia simama kwa madhabahu. It is not. Na wakati mimi nilikuwa chini ya mchungaji, haikuwa rahisi vile ninasikia akisema, chair lady, pole pole. Mine was not pole pole. It was this, skiza Jane, why is not this happening? So I want to thank God because of today. God has allowed us to be in the house of God. Man of God, God bless you so much. Amen. We will continue to be supportive. We will continue to pray for the ministry. Amen. We will continue to move to what. Listen, can I ask you a question? I want you, and I request you, I'm humbled. Amen. To even have my elder sister Amen. to be in this church. Amen. I want to humbly request you, Amen. come and help us stand. Amen. I know you are strong in that. Amen. Be free. Yes. Become one of the children here for the time being. Amen. As we build this house. Amen. Because I know whatever you've done there. Yes. And somewhere else. Yes. I know God sent you here. Amen. But as my sister, I said, Yes. she's a spy. Yes. Anataka kuruka, lakini wacha niwaambie. Siku ile alikuja hapa siku ya kwanza, aliniambia straight, heke dokemo dona goko gotari. Is that not a spy? Ako na jicho ya kuona vitu vingine ambavyo hatuwezi kuona. Si uliniambia hivyo? Kwa hivyo ni askari, ni spy. Akaniambia hii kanisa haina maombi. Haina watu wanaomba. Nikuwa kaje tikatigo. Na nikamwambia kuja kwa sababu Mungu amekuita ukuje uinue watu wa kuomba. Amen. Hallelujah. Amen. So shikilieni hapo. Amen. Padi ya maombi. Yes. Build a team. Amen. God is going to lead you. Yes. With the right people. Yes. Usibeberese watu, msibeberese. Hivyo ulikuwa unakomadiwa. Usibeberese. Hii ni kazi ya Mungu. Amen. Hakuna mtu alikupiga kiboko kakuja ulijirete, si ndio? Hawa watu wote hakuna mtu aliyedo kwake akabia umatuvie kanitha. Hapana, ni kwerehe ugo orehete oke anyihe maguta. Amen. Anyihe kwenye maguta, si ndio? Kila mtu anyihe kwenye mafuta. Yes. Ukinyiha kwenye mafuta, then God is going to lift you. Oh, yes. So inua yes. with your own precision. Amen. And with your own anointing ile uko nayo mkiwa na my sister pale. Yes. Raise a team. Amen. Usiangalie sura. Amen. Usiangalie connection. Yes. Usiangalie ati huyu ako karibu na pastor ama huyu ni pastor. Inaweza kuwa hata mshirika hapa mwenye hajulikani hapa kabisa. Ukiona Mungu akikudirect ni yeye, chukua yeye. Amen. Usiangalie cheo. Amen. Usiangalie alikuja hapa siku gani. Amen. Tafuta will ya Mungu. Mchungaji. Yes. When I was there, as you say, I was not the best. I was one of the least. List inaitwa nini na na the lowest. The lowest. Ule wa mwisho. Not that I was so educated than any other. Not that I was speaking good English than any other. Not Kiswahili than any other. In fact, I was the least. Why? Wale watu walikuwa kwa mchungaji sana. I don't know what happened. But when he held my hand and realized what God is doing in my life, he prayed for me and I really humbled. But at the end, they were under me. They were? All the ones all of them. They were walikuwa chini yako. Walikuwa chini yangu. Hallelujah. Kwa sababu you humbled. Mungu alikuwa Mungu. I humbled. You humbled. With all the humility, the church will move to the goal. Hallelujah. Put your hands together for Jesus Christ. I told you now, go to the church iko kwenye kitu inaitwa another precision. We are moving with another speed because when we decided to hand over back the church to the Holy Spirit, the Holy Spirit will guide us. There is one man, Pierre.
Kama mnasemanga watu kuanza mbali, sema kuanza mbali, kuja tu. And my daughter, kuja. Kamekuwa kakubwa. Hey. Yes. This gentleman you are seeing here, anaitwa Paul Gado. About 20 years ago, ndio nilitaka kuanza ministry. Then I met them. Tulikuwa tumekutana Kiambu, wapi? The Ndegwa. Walikuwa wameenda kama team, kuja hapa karibu. Walikuwa wameenda kama team ya kuimba, walikuwa najiita Conquerors. They were young boys. And most of them walikuwa na kama machokora hivi. Then walikuwa naimba vizuri. Tuka team up. Na mimi nilikuwa nimeitwa kwenda kuhubiri kutoka kwa Harrison. Immediately I was ordained. Nilienda the Ndegwa kuhubiri. Nikakutana na wale wahubiri walikuwa wamesema, Past Bishop, wetekeria waru ingio okay aitiririo maguta kanitha ya Githira. The people who fought me hard, I found them there, and there is a miracle that happened. Somebody who had not worked for 12 years akatembea, wakapigia Harrison, ni maneto etekia ndurato henagia nie ndona kiama giekeka. So we were with them. They were nowhere, tulikuwa tunatafuta fare tunakosa tukiwa pamoja. But I remember I prophesied to them. Nikaambia one day mtajikuta uko Ulaya uzunguni mkizunguka huko. Paul, tell them. Yeah, Bwana asifiwe sana. Sitaongea mingi sana. What I would like to tell you is that you need to listen to the man of God. Whatever he is telling you, it will happen. He is a prophet actually. Your time in the Ndegwa, tulikuwa tunafanya muziki, lakini hatukuwa tunajua tunaimbia tu Mungu, but we didn't have a goal, we didn't have a vision, we didn't have a maono ya mahali tutafika na hii muziki. Tunapiga tu gitaa, tukicheza kanisa hapa kule. But when we met Reverend kwa hiyo crusade, we were also invited pale. And after the event, mtumishi akatuita kando kidogo. We were 5 boys appearing to be like a chokora. Yeye alikuwa mkubwa sana. Na time amekuja na gari nzuri, gari safi. Hata tulikuwa tunamuogopa kumkaribia, but he called us kando akatuita, akatuambia, you guys, I'm seeing you guys going far with your ministry. No, we didn't believe. Akatuambia anatuona tukipanda ndege going abroad tukiminister through music. And we didn't believe, but we said amen. But hatukuamini because looking at our backgrounds, mali tumetoka, many of us have been brought up in very poor backgrounds, ambapo kutuambia kitu kama tutapanda ndege, it's an unbelievable thing. Hatuwezi imagine. But wakati tunaenda home kwa gari, tukakumbuka venye alituambia, and then we used to meet weekly. Alikuwa na ofisi pale town. He used to pray for us mara mingi sana. But hatukuwa tuna believe, and then our faith started increasing. And one miraculous thing is that we went to play music mahali, and a certain tour, a guy from Norway came to Kenya, and he was a tourist. Na akapia mahali tulikuwa tunaimba muziki. Huyu jamaa ni mtu mkubwa sana Europe. Wanaorganizing one of the biggest concerts in Europe. Inaitwa UWEL. One of the biggest. Wengi wenu mnasikia biggest, you can't imagine that. Ile concert ni watu kama kina Kirk Franklin uperform mahali pale Europe. In Africa, hakuna artist ameshai perform in UWEL. And the guy called us and told us, nyinyi wa jamaa venye nimeona mkiimba, you've touched me. Tulikuwa tunamwimbia a certain song na gitaa ikakatika, and we continued singing. Na akatuambia, you guys, you've touched me with your music. Akatuambia, I want to invite you to one of the biggest concerts in UWEL. How would you feel about it? It was a great thing. Tukamwambia, it's an unbelievable thing. Na akatuambia, start looking for passports, etc. Akatupatia a certain mzungu walikuwa hapa Kenya, akatuambia organize passport venye hao jamaa watapata and everything. Make sure in 5 months time wakuje in that concert.
Na wakati tulienda hiyo concert, it was in Norway, our first time kupanda ndege, hatukubelieve, hatukuamini. And then wakati tulifika again more wako. Wakati tulifika airport, wakati tuliland airport ya Norway, Gardermoen airport, tulishangaa sana, press, media, wengi walikuja hapo, almost 15 watu wa press, wa magazeti, televisions, etc. Wanachukua nini zetu, vitu ambazo tujazoea, na tukaulizana, you guys, tuna dream ama is it real? Hebu nichune kidogo, haikai real. Tukafanya ma interviews hapa kule, then kwenda pale tunaona procession yetu, tunaingizwa kwa a limousine, very executive limousine ambayo inachukua from airport. Na kutoka hapa Nairobi tulifika airport, tulikuwa na matope, kulikuwa kumenyesha. But huko tunapokelewa na yani, God is a God of wonders. And when walikuwa na to drive through the streets, tulikuwa tunajiona kwa billboards. Ona, very big billboards. Wakati tumeenda kwa our hotels, media inakuja pale, tunajiona kwa televisions, etc. Tunaitwa interviews in different international medias. But hapa Kenya, we are nothing. Hakuna mtu anatujua. Ona, ushainiona hata kwa TV. You've never seen me. Hata mtu hakutaka selfie. Hakuna hata wataki. But through reverence prayers, actually hapo ndo tulianza ku recall. Do you remember Reverend Waroinge? Kuna time alituambia we will go internationally. We didn't believe. Angalia sasa, our first international tour ni international concerts. Na wakati tulienda kuperform kwa hiyo concert, hiyo ni hall kubwa ambapo wameweka mastar picha zao wenye ambao wameshaiperform kwa hiyo stage. Wakati tunaingia tunaona Kirk Franklin hapa, tunaona different artists. Ni hall kubwa walikuwa wamekomboa, akina Justin Bieber wameperform hapo, big American artists wameperform kwa hiyo stage. But ilikuwa a gospel event ambao walikuwa wamehire that hall. So kuangalia hivi tukashtuka kidogo, tukasema ni God. Stage yenyewe mahali tuli step pale, it's something nikiwaambia nyinyi hamwezi imagine. I wish ningekuja na nini niweze kuonesha how it was. Hata juzi tulikuwa tunaangalia with Sauti Sol guys ambao walienda kuperform in Norway, the same country ambao tulienda. Ile hall waliperform sio kubwa kuliko yenye sisi tuliperform. But how those guys are famous in worldwide. But us ni watu hivi. Hata ile time tulikuwa nao tunawaonesha pictures, tulikutana nao studios. Tumeperform hii show, hii stage. Na wakasema, who are you guys? Mbona Kenya hatuwajui? Hiyo show mmeperform, hatujai perform stage kama hiyo you guys. But it's God's glory yani. Ukinyenyekea kwa God, atakufikisha mbali. Na through the talents that you have. Na mtumishi wakati ana preach hapa, tunafaa kumrespect. Mimi sijui, wewe maybe unaweza kosa kumwamini, but mimi I'll believe yoyote anasema kwa sababu I've seen, I've tasted venye God anamtumia. Pigeni makofi bana. 2019 we met at a certain place pia to professor kidogo. Bandi yetu pia ilirudi, mafarakano kidogo, watu wakakosana and different challenges. Wataka to professor again. And coming to 2020, tulikuwa tumepanga a very big concert, another one. Ilikuwa inaanza hata sasa tungekuwa bado Europe. Ilikuwa a 6 months tour, Europe, and then we connect to USA and then come back to Kenya. It was a big one. Mtumishi ilikuwa imefaulu, isipokuwa ni COVID situation, kwa sababu ina affect social gatherings. Ikabidi hiyo show ikuwe cancelled na ikuwe postponed. Tulikuwa tushaanza hata visa processes and stuff. Na hiyo kitu ikatu heartbreak sana. Wengi hata tukaanza kuuliza huyu God, mbona it happen hivi? Tunakutumikia, mbona ina happen in such a way? But tuna stick na faith, maybe the next time it happen in a very, very big way. So all glory
tunamwekea Mwenyezi Mungu. So mtumishi, God azidi kukubless. Na juzi nilimkosea pia, we are human beings. Mtumishi pia alini-invite pale kwake. We talked about ministry and stuff. Na pia akani trust and I broke that trust. Tukaingia store yake, tukaona storage. Kwanza alinipatia cheo, akaniambia, Paul, in my ministry nataka ukue kwa department ya sound and music. And I agreed. Now to begin with, akanipatia mitambo pale very expensive machines, amplifiers and mixers, very very expensive. They're not cheap things. Akunipatia hazikuwa in good condition at that time. We needed to service them ndio tuweze kuendelea na ministry in a good way. Na tukaendelea naye, kapeleka kwa fundi mahali fulani, and then huyo fundi sijui alileta mtu wake pale, things disappeared in vitu tungeweza kuzijelezea, kuexplain. And then mtumishi hapa nikashindwa, how will I face man of God? And I remembered, sasa nikaanza kukumbuka who Reverend was before he became a man of God, and I got very scared. Nikasema, now I won't meet this man, kwa sababu naweza mkuta and then hasira yake naogopa. Nikakuwa na very great fear, very terrible fear. Imepita I think 1 year. Sasa tumekuwa wakini invite church, kuja church. Nimekusamehe vile ulifanya, nimekusamehe, you come to church. But still I had that fear. Until one day I was to come last Sunday, but bado nilikuwa nakuja na security yangu pia just in case. And then my security disappointed me. Hawakukuja, wakasikia naenda wapi? Naenda church ya Reverend Waroinge. Hapo? Wewe enda peke yako. Sasa siku manage kukam. But today, the good thing, I met a brother hapa hivi. We started ministry na huyu jamaa. We were all like chokoras pale. In fact, ndo alikuwa worst kutuliko. But this guy, God amemuinua sana, nimeona nini zake. God ametuconnect also through many ways. Physically hatujamit sana. But brother yake alidai a few weeks ago. Ndo hapo ndo tulikutana kwa hiyo matanga. And we said, tunahitaji kuhubiri sana. Na God aliniambia vile hiyo ministry imekansoliwa, the international tour, usikae ungoje the big tour. Naona? Usikae, in 2020 tumekaa tukingojea the big tour ikuje, but it's not happening. Hakuna letters, hakuna communications. Watu walienda, walitupatia blackout kidogo. But tukaanza, God akatuambia we need to begin where tulikuwa, huko mwanzo kwa ghetto huko. Ndo tukarudi with the guitar. Kuna kitu nimeita, mtumishi sijui kama umeona, naita Paul P.A. mtaani visit with my acoustic guitar. Na ile time natembea na guitar, hata siweki cover, just walking with it like that. Ndo nikifika mahali, my friends kule wataniambia, ni aje kuja utuimbie. I will go there na nitawaimbia, and then we do a fellowship pamoja pale. I'll pray for them, I'll sing for them, and then I'll pray for them. And I've seen God changing people through that mtaani visit. The small concerts that like 10, 20, 15. The place where I go to shave, sijaimba pale, but this time round ninafika pale, kabla ninyolewe tunakuwa na fellowship pale. You see, even today kuna a certain guy of mine ameanzisha gym. Ameniambia kitambi na mea nipunguze. Invite gym. I'll still go with that guitar before the session. Sing first, God first, ministry first. Na hivyo ndo nimeona kwa hizo big concert sometimes shetani anatuingilia katikati, anatuletea kale ka pride. Unaenda una preach, unakuwa kama international artist, unataka ukiingia watu wa kurecognize. Naona nikiingia hapa, kwa nini watu wanijui? Mbona amtishiki kidogo? So you see that kind of lifestyle, and sometimes shetani anatuweka tunataka kuwa celebrities. Tuna forget
we are ministers. Na hiyo kitu ndo naona many artists in Kenya wanarudi wanamezwa with the secular industry, akina Bahati, kina Willy Paul and stuff. But God alitucall sisi tukue ministers. We can sing anywhere. Hata saizi town pale tumesimama, tumeimba. Some people came, we've sung, and we've blessed people. So that is our ministry. Singing and singing and singing for God. So mtumishi, if I allow you, karibu ngeze and just say a few words. And mtumishi, I promised you atakuimbia wimbo moja ya Kikuyu. Asiniimbie, imbie Mungu. Amen. Asante sana. God bless you. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nisimame hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mike Ngede. And I'm born again. Mimi ni Mkristo. Na naweza taka kuongeza kidogo vile amesema kwamba yani it's not about mahali ambapo umetoka, it's about where you're going. Na mahali unaenda bila Yesu Kristo hauwezi toboa. He is the way. Usikubali kupata msalaba. Bwana asifiwe. Ni kwa ajili mimi naweza sema kweli kushuhudia kwangu ni kwamba jina la Yesu ndio limenifikisha mahali nimesimama hapa. You can imagine my mama alipasi nikiwa katoto kadogo. Then ever in my life sijaimwona babangu, hata simjui anakaa aje. Bwana Yesu asifiwe. So you can imagine at the age of 8 years nilikuwa nimeshashika maisha yangu mikononi. And then at the age of 8 years I was addict of Supermatch. That time tulikuwa tunaita long chase. Kalikuwa kama wrong, yani ni karefu yani unashika 7 years I was addict. Now not even everything you can imagine kijana wa mtaa. Mimi nimegrow ya town eat Nairobi na Kawangware. So hiyo nilikuwa mtaa tulikuwa tunabadilishana. Though my life nilikuwa nilihave kwa maisha yangu ni mimi na ni mimi. So ever in my life mimi nimegrow ya street na street from street to Jesus. Praise God. Ni kwa ajili nilikosa mtu mwingine ambaye wakuweza kunishika mkono. Na pale kwa street nilishukuru sana, ni kwa ajili ndio nilijua Jesus. Hapo ndio nilijua Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili hakika wacha niseme kwamba Mungu anayo sababu ya mambo yote anafanya, ina sababu. Na usije ukajiona uko mahali ukaanza kuchukia ama ukaanza kuangalia nyuma. Hiyo itakurudisha nyuma. Focus. Jiulize ni kwa nini niko mahala hapa? Ni kwa ajili wewe una kusudi kubwa sana mbele ya Mungu. Anataka upitie hiyo ili in the future akutumie kueneza injili yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili sasa hakuna kitu ambacho kinaweza nisimamisha kuambia mtu Kristo ni Bwana. Yaani hata hakuna pingamizi. Bwana Yesu asifiwe. Na thank God alinipatia kipaji. So hiyo kipaji ndio tunamtumia. And that's why we don't focus on money. See, we are focusing on spreading the gospel. No matter what, hata ni wapi ama wapi tunahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili hiyo ndio mwito wetu. Nataka kuwabariki na wimbo moja kwamba unaitwa kwamba yeye ni mtakatifu. Ni kwa ajili hakuna mwingine ila tu ni Mungu. Na nitaimba na lugha ya Kiarabu ambayo ni Kikuyu. Bwana Yesu asifiwe. Taje kiraro boru. Mozeru fafa niene kwenda nayo menyaye lenge nayo nonewe fondo ndeho ndikagawe na ukanye ingo shiope rekentuge we modelu we modelu na nimeshione shuge we modelu we modelu we modelu na nimeshione
you get way more than my Maria ninuaga onanku shakwehu show the Kanisa tuseme we more than we more than na nimeshio then we more than we more than we more than na nimeshio then we more than niwe wahere niwe ongi ragengwe ongi bengia inyubaku Dingetina Katamona Kamwe Reckon to way more than Papa way more than Nande Meshio She way more than we more than Papa. We more than Nande Meshio. She more than Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna Mungu mwingine ila tu ni yeye na hakuna wa kumwabudu. Barikiweni. Asante. Can I invite you for our Kegosho night on Friday? Beatrice? Yes. We have him. Gadu, you are forgiven. Don't worry. Oh, you've come to pay? No, come back home. Is that you come back home? Yeah, that's the only thing I need you to pay. You come back home with this gentleman. Baba, thank you. We'll talk more. After we finish, you will have another number for us. Is it okay? Yeah, get ready for that. Simushangirie Bwana. We thank God. Are we happy? How many of you are happy? How many of you today are encouraged? How many of you are encouraged? Hallelujah. You may have your seat. I want just only to take 30 minutes. Make somebody to look for this. Nitengeneze toa base tuwekea kitu mzuri. Today I want us to look at God will never use a discouraged servant. Hallelujah. God will never do what? God will never use a discouraged servant. We are going to look at it from the book of Philippians 4. Philippians 4. We read verse number 1 and then we go to verse number 13 and then we'll be there. Go some places, then we see how God is going to guide us. I know I'm really blessed. I don't think I have many words to say today. It is like this was day for just encouraging somebody. Hallelujah. Niongezeka sauti kidogo ndio tuweze kuendelea pamoja. Pia I know you know that and you know my sound. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe sana. Philippians 4 verse wacha tuanze number 1 hapo. Therefore, my beloved and my longed for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved. You stand fast in the Lord. Don't be discouraged. Because God will never use a discouraged person. God will never use somebody who is disappointed. Somebody who is disengaged. If you are not walking in the will of God and the way God wants you to be, then God will not be able to connect you. If you are disappointed because something didn't work the way you wanted it to work, because something didn't go the way you were supposed to go, because you didn't achieve that what you wanted to achieve. Like Paul is telling us, they were supposed to travel to America. It was God's will, because I told them, but I didn't tell them the date. I don't know why it is disturbing Paul, because I never told him the date. But I told them they are going to perform in 3 continents. Hallelujah. That I told them, prepare for your visa, because I can see the bills have been taken care of. I'm telling you, Paul, don't go beyond the timings of God. Let God go within the will of God. Last time we were learning about, hallowed be thy name, thy kingdom come. Then what? Then you allow the will of God, thy will be done. Let the will of God always be in the will of God, and you're not going to make it, or you're not going to fail. Today, the Bible is telling me, therefore, my beloved, and longed for brethren, my joy and crown. So stand fast in the Lord, oh my beloved. Stand fast. This God is for you. This God will never let you down. And he said he will never forsake nor leave you. He's a promise keeper. He's a way maker. He's the one that will guide you no matter the situations you are going through. The children of Israel, they reached a point where they could not move forward because ahead of them was a big sea. And behind them, there was a big battalion chasing after them to destroy and to bring them down. They turned to Moses and asked Moses, was there no graves in Egypt that you brought us to die in the wilderness? Moses never turned to the people. Moses turned to God. When Hezekiah was told by Isaiah, go there, prepare your people because you are going. Hallelujah. Prepare your people because you are going. He never turned to Isaiah, he turned to the walls and spoke to God. My father in the spirit, TB Joshua, he was told the same, that prepare because you are going. For him, he didn't go to the wall. He went and told God, I'm ready to come home. He started preparing his church. I'm one of the people he called and spoke to. And he told me, take over the mandate. Hallelujah. He told me, take over and move forward because you are going far. He called John Chi and others people and also all the wise men and gave them the mandate. But I was the first person he called. Because he said, I'm going and I'm going to be with the Lord because I have finished the race. And I have finished it perfectly. So when you are not disappointed, when you are not discouraged because maybe in church somebody disappointed you, maybe in church people didn't go or didn't do things the way you wanted them to be done. Maybe you wanted to preach, or maybe you wanted to become somebody in the church, but these things are not working. Just wait upon that time of God. Because when you wait upon that time of God, things will work. Things will work. You don't force them. When I prophesied to Paul and the team, we were in Tendegua. That time I was just fresh from the anointing, from being ordained. I was so fresh. So I was speaking with a lot of power, with a lot of authority. And I told them, I can see you traveling. I can see you somewhere. They just ignored me because for them, they depended on what I had for them to eat. They depended on 1 meal per day. They walked to town so that they can have fare to the Degwa.
Praise be the name of God. They didn't have fare from Kawangware, so they had to walk to town so that they can have 50 bob that can take them to Vendegwa. That is where I met them. I gave them the bus. I gave them a ride back home. But I told them one day you'll be going to Europe and you will be in front of a big stage that you will even scare you. Then it took about 6 years of waiting. It took long for them to wait. They forgot that there was something that was told of them. When they went to perform, they were just going, somebody who had picked a band to go and be paid to pay the band. They were not there because of their own self, but they had been carried there to go and perform. And the one who had the contract, it's not them, somebody else. But remember, there's always a destiny connector, a person who is going to connect you with your destiny, a person who is going to bring you where you belong, a person that is going to put you where you are supposed to stand. That person will always come in a different way. He might come from the bar. He might come from an accident. He might come from being a doctor. He might come from being somebody that you don't even plan to meet. For them, they were going to perform to please a white man who had come to Kenya to be entertained. The hirer of the band wanted to get some money. It's because of their entertainment, but not because of God. For them, they were going because of money, not because of God. Because they were so hungry, they needed some money. You see now, every person there had gone with the wrong motive, but God had an agenda for them. When you are going towards where you are supposed to be, the agenda of God will never go with you, because the agenda of God is misunderstood, is not understood at all. Agenda of God is different. Agenda of God, you cannot interpret it. It is only God who interprets it. It's only God who will create you to understand. This Oga man who had come because he wanted to go to Europe, to go and preach there and do business. He did not come to Kenya. He had no plans for Kenya. Kenya was just part of the transit. He came to Kenya to transit to Europe. But God had a different plan. He wanted him to come and settle here. Look here, he is in the synagogue, praising God and preaching the word and teaching people the word of God. He had plans to go to Europe to become rich. This guy, they didn't have a plan. They had a plan to go and get money so that they can pay rent. And the rent they were paying for was only 500 per month, which was so difficult for them to raise. Was so difficult because I remember there is a day PM, his house was locked because he had a balance of 1,000. Was it 1,500 for 3 months? Was it 5 months without paying? 5 months without paying, that you added up to 1,500 bob, 1,500, 1,500, because the house rent was 300. But for 5 months, the man could not afford to pay the house rent. You are crying because you are not able to pay a rent of 50,000, a rent of 100,000. There's somebody somewhere there who is not able to pay a rent of 1,000 shillings or 500 shillings. But the connection for your blessing, God will always bring it, no matter what you are going through, no matter what they say you are, no matter what they say you are, because so many people thought I was going to die. So many people thought that I'm going to be destroyed. When I left Mungiki, they said I'm going to be killed by Mungiki. When I went to church, the people in church, James Miners Nganga Church, Neno, the people there, they praised the Lord because I came to the Lord. But at the same time, they said I'm going to die. So they waited for 1 month to see me dying. I'd not die. They waited for the 2nd month to see me dying. I'd not die. They waited for 3rd month to see me dying. I'd not die. Do you know what they said? This man has not defected. He is still in Mungiki. If he got saved really, he could have been killed. So the prayer of this Christian was for me to be real saved. It's that I have to die. Hallelujah. So the faith that we have is too retro, so retro, that we don't understand the mysteries of God. The mysteries of God are different. For me to indeed to be a proof that I got saved, they were waiting for a grave.
They were not waiting for a pastor. They were not waiting for a bishop. They were not waiting for a servant of God. They were waiting for a grave. There are people who are waiting for you to die, for them to see the glory of God. And there are people again who are waiting to see you becoming a prophet, becoming a pastor, becoming a great man of the society. And there are who are waiting for you to see the grave. These people are different, but all of them, they will make you move to another level. When I heard them say, I'm not saved because they have not killed me, I went to God and told God, please protect me so that they can see it is you who called me. So I went to Catalonia, I went to prayer centers. That is when I understood the power in prayer, because I was a little bit scared, because I could see members of Mungiki, my former members, came to church in the James Miners Nganga, and they could look at me, they could see them, and they were carrying guns, they wanted to kill me. Then at the same time, the government was looking at it and saying, this man, he will become more dangerous now because he has gone to church to hide. So the government was just monitoring me. Former Mungiki members are still looking at me. And also, unfortunately again, Apostle Maina Nganga started rethinking again, and he could see a mistake he made. And the mistake is allowing me to be saved in his church, because now the government is monitoring him. Mungiki members are coming and following up him, and he thought this man is going to be gunned in my church. Hallelujah. That is the ways of God. And the ways of God are not the ways of man. One thing I came to discover much later, why could Mungiki chase me in the church, and why would the church refuse to handle me? Because there is a time the church refused to handle me, and I was told by ushers not to be sitting in the front, but to be sitting back there, because I am distorting the image of the church. So they started pushing me back until I found myself out of the church. That is when I met Bishop Harrison Nganga, when I had gone to break a bank near to his church, the Barclays Bank that is in Riverroll. That is where I had gone, because I decided the church has refused me. Mungiki want to kill me. The government want to kill me. So I better die a honorable death by getting into the bank and coming up with nice cash. But this cash, I was going to get the cash not to feed myself, not for me to become rich, not for me to drive a nice car, but I'll be able to buy guns and all bishops in the country, because I was so disappointed by the men and women of God. That is the last refuge where I had run to, so that I can get somebody to feed me, to assist me to move the next move. I want to tell you, there are things that will happen in your life just for the purposes of God, to connect you to where you belong, to connect you to your destiny, because your destiny is very important. The destiny that you are carrying can be used, anybody can be used to connect you to. You can find a chokora that has been knocked down here. You carry the chokora to the hospital. Then at the hospital you meet a police officer and they say you are the one who killed this person. And you will be arrested, taken to court, and then you'll be taken to remand. In remand, you meet a Briton who was arrested because he is here illegally. Then you exchange notes. After that, you go home, only for the Briton again to go home. And he calls you, brother, I want you to come to British. And when you go to Britain, you find he's the most richest man in Britain. And he will tell you, I want to share something. I want to share some of my wealth with you, because God has spoken to that those people, they didn't see what you did. They didn't see what you did for God. But me, God revealed to me whatever you did was right. That is a person that is called a destiny connector. And a destiny connector will never come to you if you are disappointed, if you are discouraged. Any person who is discouraged is disconnected from the destiny. If you are discouraged because you are not appointed when other people are being appointed, you are removing yourself from
from your destiny. If you are disappointed because you didn't get the man that you wanted to marry, and instead the woman that the man that wanted to marry you married another person, then you are being removed, or you are disconnecting yourself from your destiny, because you are still valid for what God promised you. If God promised you a car, the car is still coming. If God promised you a piece of land, the piece of land is coming. If God promised you a business, the business is coming. So many people will come because the devil will want to bring a duplicate of the blessings of God. The devil would want to bring a different thing that that God did not promise you, so that you can be diverted from the destiny. So very important, when God blesses you, when God says a word in your life, try back, go on your knees, speak to God and command it that the right thing come to you, the right people come to you, the right person comes to you. There is a day I prayed for a woman here who wanted to be married, and I told her, in 3 weeks you are going to be married. And then what happened? In 3 weeks, she had about 6 men who were asking her, one being a chokora, and this chokora told the woman, "Her baby, you look beautiful." Hallelujah. The next man was an makanga who told her, wewe ni murembo. And the other one was just a person you would not want to be associated with. And she was so disappointed. She called me. "Did you pray for me, makangas, to be asking me? Did you pray for me, chokoras, to be asking me?" I told her, "Yes, I prayed for a husband. You did not specify what type of husband you want, because we prayed for a husband, and husband materials. All of us here are husband materials. Anybody will come. If you ask from God, give me a husband, all husbands will be released, and because the angels will know there is somebody who is ready to be married, so they will release every single man, as long as he's a man, who will come to you. So it is very important when you are asking your maker what you want, specify what you want, tell him what you want, but also don't specify using material thing, because so many of us, some girls here are growing old at home, waiting for that man that has a Range Rover, waiting for that man that has a big house, waiting for that man that is working the bank, waiting for that man that is so rich. That is why so many girls are so disappointed, so confused. They don't understand. Specify to God and tell God that a man that I want is the man that you plucked, that you plucked me from. Hallelujah. Because a woman was plucked from man. Ask God to bring that man that you were plucked from. Because when the rib was removed from you, it went to create a woman. Hallelujah. So this woman must locate the right man that was made to sleep, so that a rib can be produced to go and produce that woman. So your man is there and your woman is there. It's only that you have not specified to God, I want that which I came in from. I want that woman. I want that woman that you removed from my ribs, because every woman was removed from a man's rib. So it must happen that you must connect yourself with that man, because that man is there waiting for you. And some of us are men, and I preached that last time, and somebody misinterpreted it and went to quarrel his wife because of the preachings I was preaching. I want to repeat it because that is true. That is the word of God, and that is how it is. Some of us are married to people that we are not supposed to have married in the first place. Some of us are in wrong marriages. Some of us are with wrong men. Some of us are with wrong women. Oh, because we went and picked a person because he has a Range Rover. We went and picked a person because he got a piece of land. He got a huge money. He got everything. So you didn't consult the will of God. We didn't consult what God wanted you to, where God wanted you to do. Some of us are in the wrong businesses. We are doing wrong businesses. Some of us are in the wrong ministries. Some of us are in wrong places, are in wrong towns. You may be in Nairobi and you are not supposed to be in Nairobi. You are supposed to be in Mombasa. You may be in Kenya and you are not supposed
supposed to be in Kenya. You're supposed to be in Rwanda, because somebody is waiting for you with a bag of your blessing. Somebody, your destiny connector, maybe he is in South Africa, and that is where you are supposed to be. And then maybe perhaps you are living in Rwanda and you are supposed to live in Kawangware, or you are supposed to live in Mukuru kwa Ruben, because the destiny connector of your life is in Mukuru kwa Ruben waiting for you. But you decided to go to the wrong place where your destiny connector isn't. You can only succeed if your destiny connector comes. When I was preparing to rob the bank, that is when Bishop Harrison Nganga tapped talked to me, because he was walking towards his the hall where he used to worship at Menengai, and I was just standing monitoring my boys as the operation is about to happen. Then he spoke to me as we went up there, because he convinced me to go up there to his office. As we reached the office, my other guys were all shot dead, and the mission was aborted. Therefore, God wanted me to hand, because he could see this man is going to die, and I don't want him to die, because there are so many souls waiting for him. Therefore, what he did, he connected me to Harrison Nganga, and Harrison Nganga took me way up to his office, and at the reaching the office, the rest of the team was killed, and I was left alone there praying to God. And when I told her, Bishop, these guys, the guns you are hearing, it is the people we had a mission with, he got scared also. He told me, go to the hall and go pray, because this is the moment for you with God. I prayed for about 6 hours, and during the praying, I disappeared. Myself, I could not feel myself, because I think I died for some time and went to heaven. There was heaven that was taken all over, and I was shown many places, and I was shown all the people we talk about in the Bible, Moses, Joshua, and all of them were shown to me. But there is a point that so scared me, because there's a page that was opened, and I could see graves and graves and graves. All the graves were young people between 20 and 19 and 18 years. Then the angel that was holding my hand, he told me, all these people died because of you. And I could ask him, wow, because you left the work that God called you for and went to do something else. That is when they died. But he told me there is another chance, you can resurrect them. Then he told me to lift up the hand. I lifted the hand, and all the people who were in the grave, they came out of the grave. So I have a mission, and this mission is to preach the word of God, to reach for those souls that I have not reached from. I am in the right place. Can you tell your friend, I am in the right place. I'm in the right vision, and I am with the right where I'm supposed to be, because God is going always to make it happen for you. God is going to make you succeed. God is going to make you go places. If God prophesied to you, you are going to the United States, you will be going there. But one thing I want to do, I will never pray for a person who will come to tell me that I want to go to the United States to become a slave in the United States. I will never pray for you. If you come to me and tell me that you want to go and wash all the mamas there and all papas there, I will never pray for you. I will curse you, because I am not supposed to pray for you to become a slave. I am supposed to pray for you to become a conqueror. I am supposed to make you greater than you are. I am supposed to make you go far, because your tomorrow is more powerful, is more righteous, is more important than your today. Your today is small. Your tomorrow is great. You were supposed to go from one level to another level of greatness, because this God wants you to succeed. I want to talk to somebody's heart, that don't be discouraged because of the situations that are ahead of you, because of the situations that are around you. Things may be so thick, Rahab. Things may not be working. But one thing I want to promise you, they are not working because God is busy preparing for a blessing for you. That is why he's not forgotten you. He's left you to just be seated there as you wait for a cup of tea. When you are waiting for a cup of tea, you go to the hotel, you tell the waiter, give me a cup of tea and a mandazi. They will go prepare for it, and they will leave you at the table without anybody to attend to you. But you have to be patient for the cup to come. It is all about being patient. Just be patient, because when you are patient, you will not be discouraged. When you are patient, you wait upon that
God. And when the time of God comes, you are turned around, you are delivered, you are empowered, you become somebody who is not that somebody they used to see. You may have been a chokora. When you got in, I asked myself, where did Ugando get this Ethiopian from? But when you came and speak here, I heard it's a Kikuyu also speaking to me. Hallelujah. There is always hope. There is always something for you that God has prepared. There is always a moment of God in your life. And when the moment of God comes, nobody and nothing will stop you from becoming what you are supposed to be. Because when you wait, it's only upon waiting for that moment. And when the moment comes, things will just work for themselves. When the moment comes, the people you are looking for, the people you struggled looking for, the people even you paid to come and assist you, you will never see them, but you will see people willing to come and support you, willing to come and walk with you. I told you the other day, I was preaching here on Sunday, and I told you the storm is over. The problems and challenges that you are going through have come to an end. Pronounced and said, the church now, I hand it over to the Holy Spirit to guide it from now. Because previously, I was guiding it literally with some Holy Spirit and sometimes with my personal experience. Because I needed you to understand my vision. And when I saw God has brought the vision carriers, the vision interpreters, I handed it over back to the Holy Spirit so the Holy Spirit can talk. Before I could finish preaching, I could hear a voice of my phone ringing, and went back. When I finished preaching, I went to check on my phone. Looked at my phone, I found somebody that I know. I called that somebody. He is a very drunkard person, a very, very, very drunkard person. Per day, he smokes about 10 packs of cigarettes. That's one day. He's ever and ever. Right now, he's smoking. Right now, he's drinking as we are talking now. And there were several people, about 6 of them, and all of them are super rich people. And then they told me, what do you want us to help you in your church? I told him, whatever the Spirit will guide you. And they told, we are not spirit people. We tell us what you want. Then I told them, I have 3 projects. I want to build a church, number 1. And number 2, we need a church van. And number 3, we need to furnish with I have a project for furniture. Then one of them shouted, I'm going to give you a church van. Then he told me, tomorrow go to Mombasa, to a particular yard, go pick the car that you want to pick. But you have the money, go and pay for this money. That is how I got the money, just from the church here, from the service here. I left you here behind. I went to Kitengela. When I was here, when I came back, in the car, somebody's car, she was carrying the money, but she didn't know she was carrying the money because I hid it. I am Mugekoyo. I hid it somewhere down there because I didn't trust her. Mugekoyo does not trust people. The following day, I was in Mombasa. I came back. I went flying, came back driving. Hallelujah. A new car I was driving that on Friday and on Saturday, I didn't have an agenda of that car. I didn't have the plans of owning a new car for the church. Right now, we have a church van, and very, very soon, in a month's time, we'll be having a bus for the church. Hallelujah. Because God has assured us tomorrow, God willing, we will be paying for the ground where we are going to build our church. Somebody has just called me and told me the architectural building, somebody decided to do the building for us to the architectural. He has completed. He asked me, can you come after service? I give it to you. Tomorrow, someone told me he's going to pay for the ground where you are going to pray to build the church. Today, I had somebody telling us that he is going to give us the money for the construction of the church. You see how things are working? Things work because if you allow yourself to be controlled, to be run by by God, by the Holy Spirit, nothing will go wrong. If the pastor said to you are going to be healed, don't seek the healing immediately if it didn't come. Just go wait for it. It is coming because the angel of the Lord, angel Raphael, is the one who's
brings the healing. He is busy healing the neighbor. He is coming to you. Don't panic, don't rush, don't make it appear like he has delayed. Some of us are led, are confused. Some of us, we have been waiting for this blessing, but it is not coming. Waiting for this. It is not coming. What I can assure you today, Oga, it is coming. Just wait for that moment. Wait for that time. Wait for the right time of God. When you are under the Holy Spirit, it is about the timing of God. It is about the connection of God. It is not about man. It is not about your money. It is not about your education. Because we have seen very rich people dying. We have seen super people dying. But you are still living, and maybe you are always distressed by the landlord asking you questions. When are you going to pay? For him, he was asking, which trip can we take to Malaysia and when? For them, they want to hire the best jet that can fly them out of the country. And for you, you are crying because your landlord is just calling you and calling you because they want to ask you to know, when are you going to pay? But there are people who doesn't have the stress of money, but people who have, they have the stress of money, but they have God. What I can just tell you, be with God, walk with God, and live with God. Condition your mind, condition your heart, condition your body to live with God, to stay with God, to walk with God. Every single time, condition yourself with God. Every move you make, condition it with God. Every money you have, condition it with God. Every prayer you have, condition it with God. If there is a calling in your life, condition it with God. The right time of God is coming. The right God of your blessing is coming. The right of time for your anointing is coming. The right time for your money is coming. The right money time for your blessing is coming. Don't be worried by the situation around you. The situation that is around you is a billboard or is a platform to lift you up. When the problems are many, that's how you are going to be lifted up. When you find everybody is attacking you, they are not attacking you, but they are laying springs, strong springs that will lift you up as you go up, as you become a successful. In verse number 13, the Bible says, I can do all things through Christ who strengthens me. Nevertheless, you have done well that you have shared in the pains to know also, in my distress. Now, you Philippians, he was talking to the Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you have only. Nobody will have been there to stand with you when you are trying to make a vision, when you are trying to come out with God had planned for you. Sometimes you'll be left alone. Sometimes you'll be disappointed. Sometimes a good friend that you depended on, like Paul, will come and discourage you. I had sent Paul to go and repair those machines so that we can go for a crusade. Instead, Paul took them. He didn't tell me that they were stolen. He disappeared because he feared for his head. So he disappeared. He went into hiding. He did not come back. I tried to call him. He did not come. I even tried to scare him with the police. He did not. When I found that the mistake I did again is to scare him, he went deeper and deeper and disappeared completely. But now you're my son and I respect you. I cannot kill you. I can't fight you because of those things are given by God. Those things, you can see we have a lot of sound here. I've never bought one of it here. All these sounds were brought here. Come, let's worship God. Let's praise him because that is the most important thing. The most important thing is what is not what we own, is where we are headed. Because where you are headed is greater than where you are coming from. God is super. God is powerful. God has everything for us. The store there in heaven is so important. So take away your discouragement. Take away from you. Don't be disappointed. Don't be discouraged. Just sit where God has told you to sit because there is a blessing that is coming. There's blessing. Your money is coming. Your power is coming. Your authority is coming. Your destiny connector is on the way coming. It's only that the vehicle that is riding on got into a jam, a traffic jam. That is why they are a little bit late, but they are coming. Don't worry. Don't be discouraged, because when I was with my spiritual father, Bishop Harrison Nganga, so I remember he bought me this kind of, one of them,
Those are the God will say, were brought to me by Bishop Harrison Nganga. He wanted me to go and preach, but me, I didn't want to preach because I hated pastors. I hated bishops. I didn't want to go and preach. He bought me machines to go and buy, and then I sold them. The first machines he bought me to, I sold them. The second machines he gave me, I surrendered, I gave them to a barman. Hallelujah. And the third one, I gave them to this time this woman came here and I asked her, come. I have some good instruments for you. She's preaching in Dandora. I gave everything to her because I didn't want to preach. I wanted to go to bar and go and drink some wine, bring some changa there. And when I would go to the bar, I will go when I'm drunk, I will stand on the top of the table and instead start preaching and telling people that Jesus heals. I will tell people that Jesus can deliver. And they will shout at me, I'm making noise. But I persistently shouted as I got more drunk. I shouted the more about Jesus Christ. One time I remembered in Ngong, in a club called Heritage, there was a woman that had goiter, and then as I was shouting more and more preaching, people were shouting me down, and I was shouting more because I was telling about Jesus. But I was so drunk because I remember that time I was so drunk because I had urinated myself on my clothes, and just people were laughing at me about the child, the Jesus I'm talking about. While the woman that had goiter, one Mulevi shouted at me and told me, tell that Jesus of you to heal this woman if indeed there is a Jesus that is existing. Then on top of the table, I shouted to the goiter and told the goiter, get out of that man. And I was drunk, and like a balloon, the goiter went and it ended. Everybody was silent. Everybody just kept, and immediately somebody rushed to the supermarket that is right opposite the Juango supermarket and bought me a trouser because I had messed on the other trouser. I went and changed a trouser and an underwear. Then I came. They raised money for me. They said, Muchugaji, from then they started calling me Bishop, and they said, Tohei Bishop Sadaka. And they raised 300,000 for me as Sadaka. Every Murevi contributed. The owner of the bar since then became a good friend of mine, and he will always preserve 2 Jamesons for me, so that I will come while preaching to the people, I'll be drinking my Jameson. So many people used to come to that bar because they want to hear a word from Bishop. So God will do everything. God will do anything to make his name known and to make everything known. I am telling you, don't be discouraged by the situation you are in. They might have rejected you. They might have ignored you. They were shouting at me, asking me to sit down because I was making nonsensical noises. But remember, he created a woman and brought a woman there in the bar so that he can silence the people who are in that bar. Your enemies are going to be silenced. Your people, they are saying nayers, are going to be silenced. Every force that has been always against you is going to be silenced. God is going to cause something that is going to turn around everything that has been working against you. Can we stand up as we worship? We want to worship and glorify God. For we invite the Holy Spirit to take control over your lives. Somebody. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Mungu yote yanawezekana. Alipo Mungu yanawezekana. Alipo Mungu yote yanawezekana. Alipo Mungu
yanawezekana. Yanawezekana alipo Yanawezekana.
Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you are feeling the presence of God? I don't know whether you are seeing what I'm seeing. I can see angels all over. I can see people being blessed. I can see businesses being blessed. I can see job opportunities. I am seeing people traveling. I am seeing people becoming. Receive! Receive! Take it now! Take the glory! The glory of God is with you.
The glory of God is you. Kuna watu wanafunguliwa. Hebu inua tu mikono yako juu kidogo. Inua, mnyamaze tu. Usikie Bwana anavyosema. Rikenese kerebai rimozoko rikeneneya rabo ninai heya rikenina zoro ye kereba masika rai rikuno. Bwana anasema mumebarikiwa. Hakuna kitu kitakachoinuka kikawashinda. Hawatafaulu vita vyovyote vile. Anawauliza mkae kwa upendo na mkae kwa chini ya maombi. Anakuja kuwatembelea na amesikia kilio chenu. Fungua tu mlango kwa baraka za Mungu zikashuke. Tutulie tena, tusikie anavyotaka. Nitaboneta konte bineta kontai, nitawarideta konta riboneta, nitabozo konteri, mambo ya todineta konteridesha, maana nimekonta ribanai, nimerideta mimi Mungu nitazo konteri, nitafanya kurineta koridesha kurinai, nitakonta bineta bonai, mutaboneta konta ridai, na mimi ndimo nitarideta konteri. Hakuna wakuriboneta kazi yangu, hakuna akae konteri ya kontai. Nimekonta mimi Bwana, nimerideta. Hakuna jambo litaboneta, maana nina naye. Nitakonta ribambori, nitarideta ridae saidaridia. Thank you. Bwana anasema hakuna atakayesimamisha kazi yake. Atapigana na wao watakao kuwa akipigana na nyinyi. Anasema ya kwamba atafanya barabara zao zikuwe telezi, hawatawafikia. Amesema ya kwamba maadui waliokuinukia atawainukia. Anasema ya kwamba hakuna kitu ambacho kitakushinda kutoka leo. Anasema ya kwamba mujaribu tu uone kama hatafaulu. Haleluya. Asanti. Bwana anasema ni yeye alianzisha kazi hii. Hii ni kazi yake. Msiwe na wasiwasi, msiwe na kuogopa. Semeni amen. Sijui mama, huyu mama ni uko hatakuka. Nani atamshikilia tafadhali? Gayako ririkane. Yetera gwako kutuhabo. Ukahadugata. Roho wa Ngai ukuharurukire. Utugata wa Ngai uria gwikirire ulipuke riu na njira ya magega. Blessed Savior, I surrender, I surrender, I surrender, oh, to Jesus, blessed Savior, I surrender. Acha tusikie kutoka kwa huyu mama. Microphone. Boss. Tulieni kidogo tusikie mama anavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Tabitha Muligo.
Nampenda Yesu kama mwokozi wangu. Nimekuja hapa kwa sababu ya Mama Nyambura. Nimeinvite kwa sababu ya ile harambee mko nayo. Lakini zaidi ya hayo, maana mkono wa Mungu. Wakati huyu bishop alikuja kwetu, alikuja akatuambia ati kuna anaona masisi ya watu watatu. Mimi nikajiona mimi mwenyewe. Lakini Mungu aliniambia nitaishi. Na nitaishi kwa kumuishia Bwana. Na sasa ndio niko hapa nikitarajia kuona vile Mungu anataka na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Huyu mama nilipoenda kumtembelea kwake alikuwa na kisukari lakini hakuwa anajua. Kisha baadaye nikapata ripoti, niliwaambia kuna mambo yanaenda kufanyika. Yalifanyika, lakini then she used to live in the US. She has lived for how many years? Umekaa US miaka ngapi? 15 years. 15 years. Huko Seattle. Hata mimi nakaaga huko wakati mwingine. So kidogo kidogo mama akapelekwa ICU na nikatuma Nancy nikamwambia nenda umbariki huyo mama hatakufa. Na kidogo kidogo tukasikia amepona. Ama si kweli? Ni kweli, si ndio? Ngai ni egũkũhe matukũ maingĩ, nĩ akuongereire matukũ maingĩ na nĩ egũkũrathima na njĩra ya magegania. Ikaro hau Nancy. Amen. Bwana asifiwe. Bwana ni mwema. Nilimwambia nitakuja na tunanunua chuma na akasema atalete yake. Hallelujah. Kwa hivyo ndio nimekaribia hapa kwa sababu amechelewa. Najua atailete hapo. Na Bwana atambariki. Nilitaka sana to commit hizo chuma isikuwe ni harambee. I don't want to do it a harambee way. Uipande bego. This is a seed you're planting. I didn't want to do it like it's a fundraising for the church that you want to build a church. I want you to use your spiritual and common senses and know this is the house of God we are doing. Do it. Do it as it is coming from your heart. It is you to decide. What you give is what will come back to you. They say shaken together? Huh? Yes. What they say? The measure you give other people, God will still measure for you. The same measure. Shaking together, run together. And the same way. The same way. The same way you measure, that is what is going to come to you. So don't expect me kukuambia tutakuwa na harambee ya kujenga. Hallelujah. Walevi watajega, baraka zitaenda kwao. Zitaenda kwa walevi na watatoa. Kwanza kabisa, I'm giving you this opportunity. Kama unajua una pesa ya kuchuma moja ni 5,000. Tunataka chuma 200. We need 200 of them. One is 5,000. So you who is watching us, if you have it, bring it. Na wewe kama uko nayo, bring it. If you want to buy all of them, buy all of them. If you want to buy 1, 2, 3, whatever you want to buy, buy it. But don't ever expect me to page harambee. Niliwaita hao machairman na masekretary kwa sababu hao ndio wanakuaga na ajenda za harambee. Ndio kama niliwaita niwaambie, hapa sitaki harambee. Hapa ni wewe ujiite kama mkutano. Ujue ni nyumba ya Mungu tunafanya nini? Tunajenga. Jenga nyumba ya Mungu na yeye ukimujengea na mahuti ya mabebe atakujengea na hiyo hiyo. Ukimujengea makaratasi atakujengea. Mimi mkishidwa nitajenga. Mkishidwa kabisa nitajenga. Mimi alinijengea nyumba nikiwa jela. My house that I live now, I was able to construct a house when I was in prison, when I didn't have hope of coming out, but I made a 9-bedroomed house. So whatever I'm going to do for God must supersede the 9-bedroom, must be above the 9-bedroom. So if you're not willing to support it, nitajenga. Hallelujah. But I'm not threatening you. Jiita kama mkutano tu. Be the chairman, ukuwe secretary, ukuwe treasurer,
Ukue committee member, muandike minutes na nini, wewe mwenyewe tu. Alafu uwekelee kwa mesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mami, God is going to bless you. Mungu amekubariki. Na usione mzee, utaanza kutoka gosi ukue kama msichana. Miguu yako hii utasimama, utatembea, niogodhie utale na mkwajo, utatembea bila mkwajo hivi, utatembea. The day I will come kwako wewe ndio utanipikia chai. Umenishika? Nilituma Nanze na tumaji ya kuletea ukiwa ICU. Ukafufuka. Ulikuwa umeenda. Mungu akasema hapana, huyu mama hajafanya kazi. Umekuwa ukiuliza unataka kujenga nyumba ya Mungu. Si ndio? You've always wanted that. That true? Now this is the opportunity God has given you. Do it the way you want. Ufanye venye unataka. Venye utasikia roho wa Mungu anakunenea ufanye. Na usirudi nyuma, ufanye. Weke totageka rĩngĩ. Na Ngai nĩ egũkũrathima, nĩ egũgũteithia. Na nĩ egũgwĩkĩra maũndũ ma magegania hiyo thimũ yaku. Kwa hivyo Karo ndio atakuwa akichukua hiyo wakiwa na treasurer pesa ya mjengo. Bwana Yesu asifiwe sana. So tafute mpaka marafiki wako na uko nje waambie tunajenga nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leteni sadaka. Na kuna oh my God. Ngojeni bai moti. Yes, Lord. Kuna watu 15 wamebarikiwa. There may be more, I don't know, but nasikia kuna watu wanataka kubarikiwa. Wende utoe sadaka ya kujishikanisha na madhabahu ya baraka. Utafute sadaka ya kujishikanisha na madhabahu ya baraka. Hallelujah. Then Sunday itakuwa Sunday ya Thanksgiving. Sunday. So the message za Sunday Thanksgiving. Kwa hivyo kama unataka kujishikanisha na madhabahu ya baraka, milango yako ifunguke, ndoa zako zifunguke, biashara zako zifunguke. Ndio hiyo bahasha. Nimewekelea kwa madhabahu kwa sababu hapo ndio baraka zako ziko. That you bring it on Sunday. Yeah. Na wewe ndio utajipimia ile baraka unataka. Wewe dhimire baraka si yako. Baba. Come. Chukua mic. Weka hiyo CD yako ile mkomeweka hapo. Yeah. Wengine leteni sadaka sasa, leteni sadaka. Sisi tunafanyaga kulingana na venye tunaambiwa. If God says stop, you stop it. You know, hakuna kitu dangerous kama kanisa ya kiroho inaopaletiwa na roho. You don't move the way you want. You move because God has said move. You stand because God has said stand. You walk because God has said walk. Bring your sadakas here, your envelopes here. Whoever that has it, bring it. Bring it here. Your 10%, your tithes, your seeds, bring them. Nini? Nataka nini? Simu ilikuwa imeanguka ya nani? Amepewa. We are good people. Baba. Umeleta. Bwana akubariki sana. Kagwekere hinya moko na mwĩrĩ waku. Baba ithe witũ wa matu-inĩ. Mũiguĩre tha tu. Ngai akũrekere. Na kũiguĩre tha. Amina. Hata hiyo kitu ya sadaka. Hiyo kikapu ya sadaka chukua.
Yes, Baba. May God bless you. Wait kidogo. Mungu akubariki, akukumbuke. We ukienda na ukirudi mahali popote pale, ngoja kidogo, mahali popote utaenda upate kibali. Wenye umekuwa ukipata kibali kiongezeke zaidi na favor. But I can see you being interviewed by CNN. I don't know. I've been seeing CNN in you. May God pray. Baba, nabariki sadaka hii na ikabidhi mikononi mwako. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye baraka. Wafungulie watoto wako hawa mipaka na njia, na wapungulie kwenye biashara zao zikaweze kunawiri na kupanuka. In Jesus name. Simeona mama venye anaenda bio. Come, mami, ukarege, toka rege. Toka na ihenya leo hadi na leo. Tembea kabisa, tembea, angalia. Angalia venye Mungu anajua kufanya kazi. Angalia. Angalia. Haisha haigoro leo. Haisha haigoro. Hai. Haisha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, gĩa na hinya, gĩa na hinya, na hinya. Kinyaga rĩu na hinya, kinyaga na hinya, wĩ mũhonu, kinyaga na hinya, na ndũkagĩe na guoya. Yes. Amen. Hallelujah. Tera. Tukumwigĩire gĩtĩ, tulikuwa tumemwekea kiti hapo kwa sababu hangeweza. Achilia. Tareke shumeo. Achilia chuma. Yes. 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 Madhabahu hii itakupigania na itapiga hiyo madhabahu ili kupiga. Karade taka ile tunoteneke. Yes. Ule waikaraga weka ile tu tagotinda ni muraki ugatia. Ni aje. Ni aje. Guys. Thank you God. Baba, tunakushukuru kwa huduma ya leo. Wabariki waja wako hawa, wainue na wabariki tena. Wakumbuke wanapoenda nyumbani, na wakumbuke Baba watakapokuwa kirudi. Mahali popote wataenda, wapate vibali, wapate kupokelewa, wapate milango ifunguke yenyewe bila kustruggle. In Jesus name we do pray. Amen. Ubariki na kikombe ya chai, muketi, msitoke kama wakora. Hii kanisa si ya wakora. Mukae hivi, kae hivi. Pastors na inaitwa nini, management, mukae pamoja, mkunywe chai pamoja. Nisisikie kuna mtu ana haraka. Nego. Ucancel. Father, we thank you, Jesus. Kila mtu na afungue nafsi yake na roho yake kwamba you are holy, Jehovah God. You are mighty King of Israel. We worship you, God. Holy, 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 Father, you are holy. You are holy. You are mighty. You are worthy to receive all the glory. You are holy. You are mighty. You are worthy to receive all the glory.
You are holy, everlasting King. Thank you, Jesus, King of Israel. Daddy, we love you. Daddy, we love you, Jehovah. You are beautiful, God. Your love is amazing, Jesus. You're awesome, King. We love you, Daddy. We love you, Jehovah. There is none like you, Redeemer, my Father. Hallelujah. Receive all the praise, oh God, from the bottom of our heart, oh God. We thank you, King of Israel. Receive all the praises, oh Jehovah. We adore you, oh God. You're beautiful, God. You're beautiful, Daddy. There is none like you, Redeemer. We worship you, God. We give all the praise to you, Father. Father, the heavens and the earth declare you are holy. You are mighty. You are worthy to receive all the glory. You are holy. Mwambie anastahili. Mwambie you are holy. You are mighty. You are worthy to